waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Gabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... This is about Giss. It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence bigger am, the baro def la de consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint le lolu moy lacté ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambenol kotenge si la pati ñina kotenge yalo say you are putting me in a funny position mul ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala tay ko kala ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi tey nag dañoo waxtaanee ñu ngi gis recently just démba am i Gambians yoo xam ne ñu ngi leen deport to Gambia ba tax Lamin Ndiaye was there mu doon interview gars yi so tey dañ bëgg a waxtaanee loolu maanaam ñu seet why exactly lu tax ba loolu war ba gars yi jógee seen dëkk yu gars yi nekkoon after spending many years foofu noonu gars yi ñëw back to nga xam ne fii nga xam ne mooy Gambia. ci kanam tuuti tamit si biir waxtaan yi dinañ waxtaanee li nga xam ne mooy crisis bu nekk di xew fii Sénégal ñu seet because ñu ngi dégg ne Ousmane Sonko maanaam dañ ko charge on rape and then ñu gis lot of things maanaam story bi muy twist di change to a point boo xam ne Sénégal yi seen boppa most of them not only supporters yi Ousmane Sonko ñu ngi génn di demonstrate waxtaan yooyu nañ ko indi Essa Ndiaye Dabakh Malick dinañu join through WhatsApp pour gars yi mën a bokk ci waxtaan bi Sabally nañ start and then si kanam tamit sorry dinaa open lines yi just ma allow 2-3 people yoo xam ne dañoo mën a call tey show bi du mën a gudda because dañ later start naa start ak yow Mr Sabally about li nga xam ne mooy ñu ngi gis Gambians yu bëri ñu ngi leen di deport in July 2020 ñu ngi gis Minister of Foreign Affairs Dr Tangara mu ngi confirm to lawmakers yi ne about 4,000 Gambians la ñu war a deport fi nga xam ne mooy Gambia and most of them fu ñu war a jógee mooy Germany démba ñu gis naa some interviews gis naa réaction yi gars yi am na kenn ku wax ne na Barrow xam ne ñaari président duñ mën a toog na ñëw December ku déglu wax boobu di nga gis ne ñii they are not really happy na nga jàngatee mbir bi yow soo xoolee yëpp is it government bi ñoom ñoo nekk di play pour make sure ne Gambians yi come back Gambians suñu deport or da nga feel ne fu mu nekk nii the right thing mooy authorities yi Germany lu ñu def ba deport doomi jàmbur yi fii nga xam ne mooy Gambia that is okay. Mr. Jack, what's happening in this country, how makan la better Waiduman, from day one, 2017, I've been critical about foreign policy direction of this country. And manli hewli betutma, do yore sa rew, holulo interest sa rew, ngay fogne tubabi ñoy yalla te tubabi ñu duñu yalla ay nit lañ ay jami yalla lañ waaye li tubaab yi wax rek ñu ne loolu la tubaab yi luñ def rek ñun tam loolu lañ war a def so it's like yaa nge ànd ak sa cap in hand di saratu si tubaab yi li ñu la wax nga def da nga koo nangu tubaab yi ñoom seen interest la ñoo seet loolu lañ mus di seet moo tax ñu leen dee toppa ni mel ni tubaab yi ñooy yàlla they don't know what they're doing these people are not angels tubaab yi ñoom dañ feel ne léegi soxlawuñ nit ñi ñuul foofu they wanna deport us but the question is lan mooy stance suñ government dañ am government bu yappat government bi nga xam ne they are selfish they don't care about the interest of their young people
They don't even care about the interests of this country. Because two issues la. Boys, then them hustle. Back way, most of the time. The little savings they have on their families, you invest, because investment, it's a business venture. Risks and life. You them fofo. Man boys you in deportation. And do masi demba, and do masi tay, do masi anda elek. Okay, now. So government being binga hamne among any initiative or self-esteem or self-confidence, then forget tubabi ñoy defar fi, tubabi duñ musti defar fi. Okay. No country has ever been developed by a foreign nation. Sa own initiative, sa own resources, more la develop. Why ñi dañ feel ne Gambia mënuta am dara, dama dé dégga sa légui so-called educated people. So-called ñuy talk fi wa Gambia amuñ dara tubabi ñoo dundal, c'est lie du dégga. We have our own taxes, we run our own salaries, we pay our debt. Why this is just so sad. Even the so-called educated, intelligent people, they talk like it's a lie. It's not true. Okay. We are a sovereign nation. Okay. We pay our own taxes. We have resources in this country. We can run and develop this country. Okay. Why you have a leadership being why? This is wrong. Government is facilitating it. Man, a guy they signed a deportation agreement in Switzerland. Guy what happened recently? Swiss bill a letter for you them identify you turn to learn. Okay, now this government, they don't care about the young people of this country, and they do everything to destroy. But the backlash, we'll all suffer it here. Man, Marco, right? That okay, now, but because the same question, like that, you know, guy like Interior Minister, there is an interview, and then send Interior Minister, Germany. Then about 15,534 Gambians. Lañ wara deport Gambia fi. So dafa melni da gaay ne di am e batch. Demba about 25 people ñoo fi ni Banjul. But then most of them dañ am serious crimes. So sa gis-gis on this. Lee has nothing to do with serious crimes. Tubabi they want to deport our young people en masse. Man am against it. So da nga jappane dañ ko def rek pour just mané bëgguñ ñu fa tubabi musu ñoo bëgga man mako wax. Okay, nee sa gis-gis on this. I mean, the thing is it's really sad. I watched the video yesterday. And again, let's remember, this is not the first. Being a first time being you deport guy. It has been a long issue bo xamne ñu ko wax dem na ñew na egg na wachana. And every time su wax bi ñewé it's either the Gambia government says nothing or they come with, you know, misinformation, because they've never, like you've said, when we talked about this the response we got about this agreement being signed, okay? They came and gave a press release, a press statement. But then again, we realized that was not even the truth. And Nyele, the other side, Nyonen and Jehe something else. But you can only go to believe Nyom Ling Lawa in Germany or in is it Switzerland? You know, Deka, Spain, Ling Lawa. Because in Nyom Ling Lawa, you see action. Okay, and then okay, we have this number of people. I mean, as of 2020, that was last year. You boys in Germany, they have this association, association of migrants and things like that. They're very organized. They talk among themselves because they're trying to fight their cause. And then they tell you all these figures that our government will tell you are not facts, and they will tell you it's more than 25,000. Asylum seekers like registered, they're waiting deportation when they don't know, because their cases differ, and it's not everybody who had committed a crime. Most of them am jabar already, am dom. Yes, they've not gotten their status is regularized yet, but they're in the process. But they talk pick them up or intercept them somewhere else and then take them into the detention camps. And then unlock you bole la ci batch bi ñoo deport. So that is not done. I mean, dega la ku def crime, deka bu nekk am nga sa rules and regulation. Loi moy doxal deka. So defé crime, let the due process be followed. Why? I mean, it's not wrong pour nga joggé sa deka dem fenen. Sa deka su melon nim wara mel, do fa bay di dem fenen. Ken bu ko bay sa kër di dem këri jambour. Ku nekk li ngay wone home is better than anywhere. So it's very disappointing. Demba hola boys biñ len indi. Or I mean, let me not say boys, Gambians biñ len indi, because most of them have gone past the age of calling them boys. But biñ len indi, di nga gis, you know, I mean, niñ len di treat it's like, okay, some unwanted products you just
indi somewhere rek understand nga ñeneen seen family si ñëw jël si nañ leen ñeneen seen family si ñëw jël si wi leen I'm glad ne démba it seems like they provided them with a bus as opposed to the previous times yi nga xam ne dañoo ñëw rek wàccee lañ fa understand nga because the last time I realized ne ñu ngi ko wone ne kooku noonu pass bu mu ñibbee sa amu ko daf doon ñaanantu si airport bi foofu noonu and they don't provide this is frustration nga nekk place kenn mu ne 19 years mu ngi Germany you work there, you've paid taxes, you've done a lot of things in that country. The psychological effect, the trauma, and they're not even preparing them. You don't see any counselors, any psychological psychologists or therapists being there to talk to them, welcome them like human beings. You don't see that. So at the end of the day, government, you tend to believe it because you don't see them doing anything that shows they care about all these people coming. Who knows what becomes of their lives? Right now, I'm sure kosi dem on Saturday nelaw na ewu na xëy na du ewu sa ba 8 ko la parce que mu ngi xalaat su ma génnee de stigma li ñoo wax ñëw naa indiwuma dara ay yooyu noonu and then lan lay def what next to hold on to and this stigma of is a deportee dañ ko indi so definitely it's not doing and ni ko Sabally waxee I mean it's not a good thing and you know what the consequences we're all gonna see it and we might all fall a victim whether innocent or not innocent we might all fall a victim we're gonna suffer it. So gàttal kan nga nekk di blame in this case then why isn't no but then no nekk di waxee ni yëpp kan exactly nga nekk di blame in this case. Is it like government, they are not doing their job? Yes, the government, they're not doing their job. Okay. Even if they're doing it, they're not being transparent because we're not seeing what they're doing. So they need to come out and talk to the people. These are the efforts we're doing. These are our constraints. This is what we can do. Because we make a diplomacy. It's about two countries. But be transparent. Come and talk to the people. Explain. So nit ki sko neexut sa waaye dina xam ne at least try nga. Xam nga sa doole fa o da nga munul. Waaye ñàkk def dara. Toog rek. yow lu la intérêt loolu di nga ci dem même jeex waaye lu la intérêt wala comme que du sa doom du sa mbokka jegewu la laalu la amuloo si intérêt. That's right. Si kanam tuuti dinañ like end of programme bi towards end of programme bi dañ open lines but then dina appel su dee koo xam ne for example ñu ngi stay Germany ñu ngi am seen friends yoo xam ne victime lañ of such mun ngeen ni call pour ngeen contribute ci programme bi trop because ñooñu dama leen nii trop pour ñu wax 1 or 2 3 things Dudu just sa gis-gis on this and then ma move to Rafi. Jërëjëf Ansu. If deportation man gëmuma ne kenn war na ko support and soo ko xoolee nguur bi ñoo fi doon bàkkoo yi fi transparency accountability probity justice lu bari lañ fi lim waaye practically nekkut de am du rek ñi jógee Germany suñ delloo ci gannaaw tuuti rek gisoon nañ jigéen nga xam ne they were stranded in Lebanon ñoom bañ yuñ doon bañ ak after li si ñëw feeñ ñoom waruñ di fàtti ne dañ nekk in age of technology lu bari li nga nëbbu dafa ñëw feeñ ëllëg li gën mooy nga déggu wax dëgga lu métti nit ñi dinañ gis ne ci dëgga nga nekk am nga puusante bi bari woon na weddi wante bi bari woon na su nit ñi génne ne li moo am ñoom ñu génne ne signuñ yu bari du jar sax nga sign ko nangu toola rek dama eb kii isi ko soo waxee waaw rek jeex na parce que suñ ebee ay nit ñu wàcc sa airport soo leen welcome mënuñoo forcé ñu dugal leen fa li tax nit ki waruta nangu deportation mooy ñu dem yóbbu loo leen fuñ jaar ba dem liñ fa nekkee liñ dunda ak coono yi yow lu ci ëpp sa dërëm dugg ci soo kon kooku lim fa nekkee noonu di fa dunda dëkk boo dem rek am na ñoo xam ne ay gan lañ fa di nga am ñu baax ak ñu bon waaye liy dëgga mooy der bu weex bi ñoom lu ñu bëgg a gëmuloo ak lu ñoo dunda practically nekkul benn man moo tax saa yu nekk dama laajte lan mooy démocratie because especially der bu ñuul bi dañ ko jàppane ku suufe la like lu ñoo wax that inferior complex dafa nekka soo ñun ñoo war a gëm suñ boppa nguur bi waxuñ ne du am nangu too pour delloo ci doomi réewa waaye lan nga leen amal foog naa loolu nga war a njëkk a tooga yow soo ko munul nga wone ne fu ñoo jógee ñooñu ñoo leen ko war a defaral ngir ñu bari ci ñoom foofu defuñ fa benn tolof defuñ fa benn problème liggéey ok but then yow da nga bëgg a stress the same thing as in nee ak Sabally lu ñu wax waaw mooy comme like let's say lu ñu wax ne ñooñu dañ cause serious crime foofu noonu den loolu amul yow loolu nga bëgg a confirm is that true gisaguñ benn evidence luy wane loolu parce que ñoom mii ñëw ñëpp ko ci waxtaanal laaj ko dina la wax ñaata at la fa def su fekkee ne yii yu am la ñoom ñoo ko war a wane fesal ko waaye ñun vidéo yi ñoo gis nit ñi di ko sàcca di ko record di ko dugal da ngaa gis sax kuñ gis si moto ñu wàccee ko ñëw fekk la sa place si liggéeykaay big bag bi nga boot rek nga amee ñu yóbbu la ñu ñëw koŋ-koŋ la sa biir néeg yóbbu la kooku ban crime la def liñ gis daal mooy ñoom luñ jàppa mooy bari nañ seen dëkk der bu ñuul bi dafa bari te li ñoo liggéey mooy fexe pour wàññi leen waaye man nguur bi lay waxal parce que lu bon ñooñu fii lañ dëkka waruloo nangu ñu ñëw fii te amuloo loo leen jagleel
suy xaalis boo xam ne sax ñoom nañ ci mun a dimbalee seen boppa fajut seen soxla yëpp waa ñu nekk ci dara waaye nga aayee leen ci luñ nekk ñu ñëw fii te yow amuloo loo leen jox Sabally wax na ko fii lan la nguur bi defal yuut si man saa yu nekk ma jooy ko soo waxee ñu ne la yeb nguur bi moomu ko yëpp du lu nguur bi moom te du xaalisi nguur bi dañ bugg a gis loo xam ne ci réew mi fii lañ ko sosew te nguur bi moo koo dépasse ci naamo yu ñoo fay wala dangaa leb xaalis di ko fa dugal mu am leneen lu moo jur mun nañ fa joxe exemple yu bari tey ay ñaata nit ñoo xam ne ñu ngee doxal ay poultry nguur bi jàppuñ ci jos bu yàggul rek am na ñoo xam ne ay ñawkat ñu form seen association jàngal ay ñaw ay ndaw ñaw ba di leen jox ay certificate ma ne yu mel noonu nguur bi daf ci war a jàppa suy ñaari machine yi ñawakaay sa nga ñëw dolli leen loolu wala ñaata ngeen soxla ci koppar soo leen mayute nga ne am ñu lebal leen ngeen liggéey delloo yii dañ ko war a dooleel lu baree bari waaye ñaareel soo fesul si politique bi nekka di raay seen tànka pour nga jot ci koppar yooyu daf dee jafe trop. ok Rafi sa gis-gis on this. waaw am nga this issue of the deportation dafa la complicated because countries like Germany especially Europe you will see 5 years ago or so there's a rise of these far-right parties. The far-right, comme Donald Trump, what they do is they always use the immigrants as excuse. So liggéey amutee sax dañoo ne immigrants yaa ñëw fii di jël suñu job si. So economy bi demee down ñu ne immigrants yaa ko di jël. So ñoom the immigrant is always the one to blame. Okay. So these governments also ñoom foofu on their side they have to play also politics because if they are not seen to be doing anything about it, these far-right parties will always win them elections. Okay. So the thing is, ñoom seen government am nañ policies towards what they want to do. But Gambia also as a government, dañu war a am tam policy on what to do. Okay, man maa noo waxtaan ak benn waaye koo xam ne NGO benn NGO la day head in Germany. And moom wax na ma plainly mu ne ma look, these governments dafa ñëw fii pour seet how they can have a solution to this. Mu demee mu try government ba sona, he didn't have any response to government mu or civil society. Man time I went Gambians Deported. So mu oma and we had a meeting. And mu explain the issues that are related to this. Mu ne German government bi bu ñoo deport 15,000 Gambians. Mu ne ma loolu it will take them more than 100 years. Pour ñu deport wala labor plan ñaara lañ lay di 59. O ñaara lan mo won 25. So léegi suñu wara deport 15,000 kañ la loolu di jee. Kañ la loolu di pare. So moom mu ma wane look the reality is German government bu ñoo deport ñi ñëpp. Because one ñu ngay benefit si boy si because of Germany is an aging population te youth si liggéey bu ñoo liggéey mooy tax ba mu ñu a fay taxes si pour mun a dimbale pensioners si ak yooyu noonu in Germany so ñoom they need the workforce they also need cooperation between Gambia and Germany because lu mu bon boy su nekk Germany ñu ngay seen fii xaalis to the remittance in the form of remittance and this economic cooperation is good for the two nations okay but the problem is German government ñoom tam they have to be seen not to be easy, not to be not to be too soft. They have to be seen to do something. So ñoom lu ñu bëggoon mooy let them come with an agreement with this government here boo xam ne the people who xam ne dafay violent crimes ñu mun a deport ñooñu because at the end of the day tam dëkk da nga am loi because Gambia su nekkoon a very very rich country and I'm telling you West African nations countries ñu ñëw fii di liggéey fii and all that at the end of the day ñu fay def crime ñu arrest leen Gambian people bi si boor nañ doon di protester nañ leen deport ñii because ñu nga ñëw fii with all the hospitality we give them they committing crime so wax dëgg yàlla any Gambian mu dem foofu noonu nga commit crime nga break seen laws yi ñoom tam dañ am loi so ñoom nañ bëggoon a signé at least some of these people ñu commit crime real crimes they are deported but guess what su ñëwee fii Gambian government they don't even go and talk to them so towards the frustration boobu noonu moo taxoon ba mémoro naka lañ doo waxee loolu sax moratorium bu gaa defoon noonu after loolu jee gaa ne negotiate fekk time it was over so man believe naa ne government bi su ñëwoon out ñu negotiate ñu make it very clear crisis bi duñu fa doon egga waaye everything is like dañoo wax maa ngay fàttaliku am na benn time Sabally exposé na gars yi ñëw di wax ne loolu amut ak lu kenn fekk loolu lu gaay seet la su gaa yi demee seet loolu nag ñu wax nit yi plein li la gaa def nan la ñu nëbba si loolu waaye this issue of xam nga ñu ngay def seen deal si at the back door back way ñoom dañ ragal bi nga xam ne ñoom su di cooyee Facebook sax government will react government doo reacté noonu government da nga war a am sa policy ak sa issue nga stand by it waaye da nga def dara because of yow sa whole agenda mooy ndax nga external sa rule ñoom baro ñi seen agenda yëpp is about naka la ñoo winee élection so anything lu ñoo def rek suñ gisee Facebook yëngatu rek ñu ngi koo bàyyi xel soo gis nga problème bi foofu la nekka but man dama believe ne there is a way boo xam ne mënoon nañoo doxalee lii would have been better than what's happening now because right now I think because of lack of clarity
everybody mu ngi ñëw ak solution am. Okay. That's my opinion on this. Okay, Daba Malik, ñu ngi la dalal ci gis-gis bi sa gis-gis ci topic bi Daba. Hello. Waaw Daba Malik, ma ne sa gis-gis ci topic bi. I hope na yaa ngi ñëw follow. Antu man nekk woon di follow de wax ma ban topic lañ nekk di follow. Okay, no sabali léegi fu mu nekk nii let's just move. Dinaa la Daba naa la am tuuti just check ñu. I know that I jump on so check you and then we'll continue. Sabali fu mu nekk nii this is not the first time because there was a time ñu ngi amoon some Gambians yoo xam ne ñu ngi jóge woon from Libya gars yi dañu doon dem and then ñu delloo si leen back and one of them Moustapha Sallah ak tamit Karamo Keita mënuma leen di am moo tax ba den maa ngi doon wax ak gars yi ñu ne di bu ñu accès government bi lu ñu leen promise so far gisuñ ko nekkuñ di leen defal loolu noonu yow you were in government as Secretary General na mun nga ñëw wax lu leer do you think ne Germany na dañ dee allocate funding boo xam ne loolu la ñoo def pour help for example recently ñu fi jóge ñu jógee Germany démba is there any funding boo xam ne dañ ko allocate for them Ansu man loolu xawma si dara yeah exemple bi nga joxe mooy young people deported government promise leen dafuñ dara nañ wax loolu because ñun dañ am a budget we pay taxes and the situation of these deportees is really a serious situation suñ leen yërëmutee sax ñoom ñu xalaat the overall stability of our society some of these people especially in Libya they are exposed to dangerous environments Libya is a war-torn country these people are ñi exposure bu ñu am sax mënuma wax yëpp si media so ñooñu suñ ñëwee government suñ leen promisé am nañ xaalis pour def ko dañ ko defut suñ ko defutee ñu ngi koo sàcca dugal ko seen poste but then we have a government bi nga xam ne doesn't care about the young people especially deported and that's dangerous whether tubaab bi am nañ liñ fee def or not international relations you get what you ask for you get what you negotiate for waaye dañ am nguur bu nasax bi nga xam ne Tangara ak Aïssatou Touré fly to Switzerland all they interested in their per diem ñu tegal leen kayit rii duñ ko sax ñu sign ko moo tax moo waxee ne deportation agreement leen sign they denied it later they showed evidence that that's what happened they don't even know what they're doing they don't care about the young people of this country and I'm telling you it's dangerous for everybody yes Nene fu mu nekk nii yow you are in a political party of course politician nga what exactly do you think ne government bi loolu lañ war a def Mr. Njie stand by lañ war a def exactly pour solve this problem right now li ñu war a def mooy when they go to these countries to sign agreements okay Minister of Foreign Affairs business am la I don't think ne Aïssatou Touré waroon na ànda moom let him go with a legal person somebody from the Justice Ministry waaye tukkil ci loo xam ne sa affaire la okay you're the vice president so ñoom li ñu war a àndal it has to do with agreements go with the legal minded people let them help you read the fine lines and understand what you are signing if it's not excuse me to the benefit of your people don't sign it you understand keep negotiating because it's not like an ultimatum that you sign it now or something is going to happen okay negotiate and make sure ne looy mën a sign daal na nekk loo xam ne dafaa njëriñ sa askan bi loolu moo tax nga nekk fa bu leen njëriñu daal seetal daal naka ngay négocier because yëpp négociation la parce que suñ bëggutoon négociation dañoo jékki-jékki ñu paak leen si plaine rek indi leen waaye xam nga du demee noonu fokk rek ñu jokkoo léegi suñ jokkoo jox nañ la cër bi pour ngeen waxtaan ngeen xool soo yow yaa ngeen def ñoom lu leen neex nga fàtte yow lu neex sa askan bi soo lii rek la ñoo gis understand nga at the end of the day ni ko Dudu waxee yow soo leen parelu dara waaye nga indi leen because right now ñi ñoo indi nii waroon na ñoo xam ku ci nekk lan nga nekkoon di def foofu noonu ndax yaa ngi liggéey naka lañ ko waxatee white collar jobs or yaa ngi liggéey skills and make sure ne those things are provided soo ñëwee ba am sa cool off period they will get you hooked up somewhere nga xam ne sa life dina mun a continue and you can even though li nga aan doo ko mun a aan xam nga kenn wax na la ko foofu ne la ñoom suñ nekkee si jail bi sax liggéey yi ñoo def foofu li ñoo aan buñ nekkee Gambia duñ ko mun a aan waaye dinañ xam ne understand nga situation si moo different fañ nekkoon ak fuñ nekka du benn waaye loolu yëpp dara yow nga indi leen rek airport jeex na $6,500 ci mag mu kalaf yu toolu noonu yaakaar gi liñ doon yónnee seen famille si loolu yëpp dagana come on now okay I mean okay ñii daal okay xam nga waxoon na ko fi last week yëpp lu ko waral mooy amankarang government okay is the problem Essa Njie I believe that ñoo follow so la nga am pour wax ci situation bi right now for the fact ne ñu ngi am Gambians yoo xam ne ñu ngi Germany ñu ngi leen di delloo si back and the target mooy dañu war a indi about 15,000 Gambians sa gis-gis
jërëjëf si laajte boobu noonu. maa ngi nuyu ñu fa nekk yëpp si programme bi. I'm not available in person, but then I think it's a very important discussion that we are having. Comme li ma la ko waxee di last time. Gambia toll nañ place boo xam ne foog ñu wax. foog ñu am dialogue foog ñu am façon discussion yi nii. yi moo dee yóbbu réew because xalaati kenn du mën a yóbbu dëkk. So it's important that we are discussing these things. But then the unfortunate situation in the Gambia is sometimes dañoo nekk di wax yii nii, but then the people that are on top there, people ñi nga xam ne ñoo war a nit ñi nga xam ne ñoo war a implement some of these things are not willing or sort of su ma mënee wax daal political will bi. So affaire yi immigration, affaire yi deportation yàgg na coow li bari na, it's something that has been going on. Waaye man suma problem mooy I am not quite sure whether in fact the government has a very clear policy, should I say program or plans or whatever you call it, whatever terminology you use, as far as these deportations are concerned. You know, because we want to understand more. I think one of the panelists said it. Like, these people are exposed to very, you know, dangerous situations that is in Libya and other places. Now, it's the global migration crisis. You understanding Lulu. And these European governments, because when they work more even international relations, is based on what? National interest. Once you are interacting with other states, you try to protect your interests. So you see in these European countries, if they realize that, look, the presence of some of these migrants in our country, they call them undocumented migrants. I don't know why. The presence of these, in quote, undocumented migrants in our country is a threat to our security, is a threat to our economic viability and all that not. You interest. You wouldn't blame them. But sometimes when I see people blaming them, I said, look, don't blame these people. These people are trying to protect their national interests. Why tamit ñun ñi nga xam ne ñooy di recipient countries nga xam ne fii la gaay jógee dem and then ñu ngi leen a delloowaat ñun tam dañu war a seet suñu national interest. It's a compromise that we strike. It's a global migration crisis and countries are trying to see how best they can deal with it. That is how the world is trying to deal with it. Ñun tamit dañu war a am suñu own plans, suñu own programs, suñu own policies. How do we, especially more importantly, how do we integrate these people to society? If we are willing to accept them, yes, we are accepting them back. But how do we integrate them in society? Because as we said, they have been exposed to a lot of things. Okay, how do we make sure that using their Western society, they can be productive in society? They will not be there to, you know, contribute to the rising crime rate and all that. But then the new si dekabi, you wanna reintegrate to society, you wanna contribute that to the economy and the sustainable, you know, peace and development of this country. Those are the things that needs to be carved out. But then man never feel the government is just like, okay, being so exposed, like, okay, then accept these people here, we're accepting them back. But then are there serious plans, serious policies? These people, society, reintegrate effectively, and then you contribute towards the sustainable peace and development of this country. For now, this is the problem. And as long as the government is not clear with that, they are difficult. Then you're making the work, and then them friend. That is my own. Okay, Mr. Jai, thank you very much. Just mun nga nekk di ñu follow because dinañ la laajtaat beneen question regarding either the same topic or suñu move to Senegal. Dinañ la am léegi. I know ne Daba Malik mu ngi si line bi. Sonko, Mr. Sonko, da nga am dara loo bëgg a wax ci topic bi, sorry. Thank you all for giving us this opportunity as Gambians living in Germany and in EU. And definitely we are glad people, brothers, senior comrades like you sitting in the national medias talking about important topics like deportation. You know, all the last caller, what he is saying, this is exactly the fact. I can tell you, as a Gambian, as a prominent Gambian activist in German, I start with ministers, different ministries. You start with ministers. Okay, that's fine. Okay. Go ahead. The Gambia government, your government, that is Gambia government, did not have any clear plan, any policies and programs. Now, They will even make mention of their trips to Gambia, whereby they sat with Gambian officials. Mr. Sonko, you've made mention of ministers. Who are they, please? Who are they? Okay, when I said ministers, we sat with the Ministry of Interior. On behalf of which body? Do you have an association or? Yeah, I am Mr. Sonko
the PRO of Gambia Refugee Association in Europe, right? Perfect. Now, is it possible for you to speak Mandinka or Wolof so that will help our viewers to understand or to better understand our topic? Yeah, of discussion. German man sakunda ning EU as a whole, e ka mintandin cholla wala mnyitiko na man sakunda, EU ning German de kata kutul katale ya trial at all levels ka Gambia man sakunda engage. German man sakunda for ya trial sinya jama ka Gambia man sakunda engage to bring a sanity for nyinti potential Carola. Let's classical example. Gambia de ya loneko German president Stan Meyer at German at Gambia for an official visit. And the most important topic at Gambia was this migration dilemma. Puraning na president was Yakokaja. And Albea Kalamtale. He made it categorically clear in Gambia during our trip. Germany, Bangkok, officially 34,000 Gambia Dingo registering in Germany, according to Stan Meyer. It is in record. Okay? So I knew Stan Meyer appointed that very particular that day. Stan Meyer appointed out of 34,000 Gambian Germany, only less than 5,000 are documented. So what is that telling you? Nearly 20-something thousand Gambians are in Germany. But let's just bring it down. Let's break it down. This deportation issue Carola. Amanda Stan Maya Damala. German Interior Ministry of Baden-Württemberg, 4 good times from 2018 to 2020, 4 times in Gambia. They start with our technocrats. In fact, the Infatu Network, about 3 times they are having interviews there, German stakeholders. These are from the Ministry of Interior. So, Nita Gambia, all their engagement. And they report back to their people. These are politicians. These are the whole offices here. You understand? So, Nita Gambia, the Gambia government, the Barrow-led government, they promised me now. What I mean to go with our tech. No, then you've got a song. So go ahead. Discourse. You understand? So, but the problem of Mimbeji is Naman Sakunda, Imam policy soda, Imam program soda, they are very good at lip service. It can mean get wrong. What I mean to go to Babo Nada Gambia, a classical example is one migration expert, international migration expert, Atomu Gerard Knaus Leti. Knaus Nada Gambia 3 times, Gerard Knaus. In fact, this Knaus was, I document or prepare called win-win cooperation between German and Gambia. So win-win cooperation, Knaus here or market general follow. I am market general. What did I mean by a market general? I assembled to the German parliament, to introduce this document to them. And they were happy and they support it. You understand? So he take it to different stakeholders here in German. You understand? So but the document should be supported by the Gambia government, not the German government. You understand? So this man came to Gambia, Gerard Knaus, on a first visit to Gambia. He visited the National Youth Council. He visited the Gambian Parliament. He visited Foreign Affairs Ministry and different stakeholders in Gambia. Talk with them, discuss with them. You understand? So in fact, all these offices, official coming for it, and the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior, National Youth Council of the Gambia, they were all happy, and those it tell him that this is the best thing we could have. You understand? So this man came back to German again. Amanda Watere, he went to German. He went to the Gambia, led by Honorable Sidia Jata. A National Assembly team responsible for foreign affairs. This team is headed by Sidia Jata. He invited them to come to German. You understand? With 2 directors from Foreign Affairs Ministry. I invite Nigeria again. They went again. This team led by Sidia Jata. You can ask Sidia Jata about this. Honorable Sidia Jata about this. He will tell you he met Yaya Sonko and Gambia Refugee Association. And when they came here, this man again, this migration expert, I assembled to different ministries, different stakeholders here in German. You understand? All to start a negotiation, to start something. You understand? And that journey of Honorable Sidia Jata and the team was the in fact, that was the best thing. You
You understand? To put control to this deportation. In fact, Sidia told us, Honorable Sidia told us that the Ministry of Interior, Baden-Württemberg, was very happy about the way in Atanyaming and Sidia has an experienced Gambian politician explained the matter of current Gambia to him. You understand? Okay. So, but your agreement, allow me to finish this. Your agreement, agreement was just go ahead. Go back to Gambia, let's make your recommendation. Take this recommendation to your president, that is President Barrow, to endorse that recommendation. And Sidia Jad and his team did this. But guess what? Still now the recommendation is between the presidency and Foreign Affairs Ministry. Okay. So these people are not ready to help. Okay, now, Sonko, now, mun nga ñëw wax because well, loolu lañ nekk di gis outside most of these people ñoo xam ne ñoo leen nekk di deport ne dañ involve in one way or the other si serious crimes like dañ dafa nekk ñoo xam ne either dañ doon sàcca or dañ am problem with seen wife si or seen spouse si. These are some problems yoo xam ne ñu ngi ko mention ne this is the reason why, this is the main reason why ñu indi leen fii to Gambia. Is that true? Ndax am na yow kenn koo xam ne part of these people yu ñu nekk di indi si batches yi nii ñoo xam ne they're very clean amuñ benn problem and then ñu indi leen in Gambia. Yes. As far as you're working with them. Yes. In generally, you know, this deportation, it is political. Let me tell you one thing, my dear brother. This deportation is politically motivated. You understand? So what did I mean by politically motivated? It is not what do you mean by that? Because it doesn't mean they all committed crime. No. So of course, it can more bondi jele, it can more report the million. Everyone, these not women. We are not our association or has activists in German. We are not saying no to deportation. All what we are calling is our government to participate, vet the deportation, vet what kind of people are they deporting. If they say they are criminals, where are their records? Evidence. Okay. Other countries like Ghana, other countries like Ghana, if they are deporting their people, they vet it. They go through their records and see that really these people committed serious crimes. Then they will welcome them. But then don't just accept from Europeans or Germans that Mr. Sonko and Mr. Titi or Mr. So-and-so, they committed crimes here. No, it should not go like that. Okay, Sonko, sorry. You should look at their interests. Sonko, dama la bay, but then now, danga go confirm ne rek government bi duñ dé involve si process bi, moy process of whatever lu gaay di initiate fofu non duñ fa dé bok at all. Does it? In fact, yes. In fact, German will tell you that Gambia government is running away from them. They are running away from their responsibilities. Oh, yeah? Well, sometimes some documents are getting leaked. It is not from the Gambia government, those documents are coming out. That is from the European side. Because German coming and this is our work. We are doing our work. We are doing these things for our people. Okay. So your people have to do their work. Thank you very much, Sonko. Thank you very much, Sonko. Thank you very much. Lu ñu def mooy Mansour da nga try nga dimbale nga playal ñu clip boo xam ne dam ngay wone bu gars yi jógee fi nga xam ne mooy Germany ñu indi leen ci airport yi Banjul bi pour ñu gis exactly lan la gars yi ni ka di wax seen reaction if possible. naka la ñëwee ak yéen naka lañ leen delloowee Gambia. waaw pour man suma côté laa wax de ñeneen ñi nag moom wax dëgg yàlla mënu maa si ñoom dara waaw waaye man suma côté man moom gars yi dañ def lu leen neex rek ennemi waaye nag sant yàlla rek laa mën a def because fii suma dëkk la so ñoom suñu ma mënul jox kayit suma dëkk dinaa fi am kayit dinaa fi am liggéey du noonu loolu xanaa xel bu daal rek la léegi fu mu nekk nii gars yi dañoo wax rek démocratie ak human right is not the same man suma côté fa laay waxee ba léegi jaamani lu ma jot ak ñoom dañ suma këyit all correct no wrong la all correct no wrong ñu pare ko ba loolu difen ko ma ne nanguma ànduma ak ñoom si loolu léegi nag ñu pare ma use change ma into góor jigéen nanguma loolu ma xeex si ak ñoom ba turante si ay dret jamante si ay paaka ñu tëj ma kaso mu jeex tak gaa yi indi ma ñu tëj la waaw dañ ma tëj 4 months yaa ngi detention maa ngi detention te li may xamal Gambien yi fii mooy képp koo xam ne yaay am sa nit ku nekk doomi Gambie mu nekk bi jamane soo ko mënee dimbale wala ngeen wax ak gars yi ñu nekk si prison bi ñu bàyyi leen release leen ñu ñib si toog seen dëkka loolu moo arrangé doomi Gambie yi nga xam ne ñoom foofu noonu. yéen ñaata nit lañ delloo si flight bi. fii nag moom wax dëgg yàlla man si biir prison bi foofu dama jotee gars yi ba dañ ma séparé ak nit yi fu ñu nekkoon so man lu nekk rek dañ ma dee séparé ak ñoom
because man du ma leen dee bàyyi dara waaw so côté yooyu moom dëgg-dëgg lu ma si wax rek damay fen daal. waaye plane bi daal Gambie nii moom booy si nag ñu ngi fi bëri ba léegi ba pare nu may waxee yow am na ñu nekk si biir ñu ngi lijjanti seen biir foofu. so government bi because fii liñ jot a dégg mooy government bi ñoo jaay booy yi ñoo dem signé. pour ñu delloo waaw man buñ ma yóbboo koot liñ ma wax mooy translate ma ko wax de jooj bi waxul ma ko translate bi ku dee translate kooku moo ma ne yow ñun dañ bëgg a wax yow ma ne ko su fekkoon dama sign kayit pour ñëw fii nii wax ak yéen loolu dinaa wax ak yéen waaye jooj bi du ma wax ak moom ama dara lu ma koy wax mu ne ma léegi man translate la waaye li ma am lu man lu suma liggéey rek loolu laay def comme yow ni ngay defee sa liggéey léegi man li may def mooy kii lu ma wax yëpp ak lu nekk si kayit loolu dinaa ko leeral sa bopp ma ne ko ama si problème nga wax ma dégg ko loolu mun naa ko waaye du ma la tontu bi ko sign ma kayit pour ñëw fii léegi moom li ma wax mooy ne Baro Adama Baro Gambie président bi nekkul président de because moom dañ ko dénkoon dëkk bi ne ko dañ bëgg nga teel ñu suñ dëkk bi ñetti at si ñetti at yi jeexee ñu def élection moom bu signé loolu ñëpp gis ko am suñu leer nañ journaliste yi laajte comme ni nga ma laajee ñu tontu ko mu am mu wax nit yëpp dégg ko léegi moom jëfewul kàddu boobu mu fenal dëkk bi wax lu amul léegi mu toog fa ak doole ne moom dafay rule over Gambie for 5 years teg doomi Gambie ni coono foofu tax bu ñu jéegoo fii di dem xamut leen defut si ñoom ñaari salaamaaleykum jurul leen jëndul leen yokkalul leen wàññul leen ba pare muy ñëw teg doomi Gambie ni coono ñii ñu leen di tëj fële ñu ne Europe fii nii di leen toroxal ñii ñu leen di poison ñii ñu leen di asib di create evil system naan coronavirus te loolu amul dañoo fen loolu Adama Barrow teg doomi Gambie nii soo fii lii mun a xew mooy Adama Barrow dafa doomi Gambie nii waaye du ko jik loolu moom maa ko wax. This man spent 19 years in Europe. He too was deported. Me, I cannot understand the situation, how it's going, because some people go long time before this government thing, you know. So me, I don't know what's going on with them, with the people living in Europe, because some people live there a long time. They don't even think about the way this here government is going. Me, actually, I don't put my head in politics, you know. I'm doing my own thing to help my family, to help myself. That's why I go to Europe, you know. So I don't come to Europe and listen about politics and look what they are doing, because it's my country. They can do what they want to do. But me, I'm in Europe. So if I'm in Africa, I can be inside to know how the people are doing. But I never know what's going on here. So what was my future in Europe? To try and look something and help myself, help my family. That's why I've been to Europe. So actually God gave me there, I have children. So I have to stand as a father, you know, to show my kids that I love them, you know. So that's so the police, how did they bring you? Did they put you in chains or in handcuffs? Actually, they catch me. They don't put no handchain on me, really, by truth. They just hold me. I was even chatting with them, you know, in the plane. In the plane, you know, I was talking with them nice, explaining them my problem. They also feel it because that's not their job. They are only there to pick and bring. They don't know what's going on under there, you know, about where you have to take your passport or take your new visa. For them, that is not their case. They're only there to pick us and bring us here, and they move. So where exactly in Germany did you depart? Me, I come from nearly Duisburg, but I live in Düsseldorf. I make my life all in Düsseldorf, you know. Many people know Düsseldorf people, one love, you know. So many people know me there, you know. So I was there after I transferred. The time I finished with my woman, it was not easy for me to get a place to stay. So I tried to look at work, and I have a house in Duisburg. So from there, it's the same city, the same area, you know, but that's after they give me problem, because the woman tried to manipulate me, and these people too want to manipulate me because they hear this deportation, you know. So they say deportation, deportation, and they try to put me among the people who didn't ever, okay, everybody with his luck in Europe. I cannot say I'm better than the people who come new, because we are all human beings. Everybody can try his luck and get his chance to be living, to have life, to help his family. So that's why I come here, and for me, I don't know why I have to come here because of this sin. Normally, they have to know everything and see the papers of the people, ask them what kind of problem, what did he do, and what, and they go to, you know, but I come here like that. Now what next for you? You are back home. Anyway, it's depends to Almighty Jaja, Creator, who creates sun and sun and every human being, you know. I cannot say nothing. I just sit down, just think about life. Maybe one day things can change on my side, you know. And that is this man too. Konatele, you know, mansa fula buka si sirang kilinkang.
yo fo bara yo, you know. Clean sasi. For clean sasi. Ula na yaje ma udaita, you know. So bara fanang sumai. So baro comme ko fo tata nyaade la first of all. Ndol mom fo ko na niya sente ne abeka ke surprise lete, you know. Because ya on deportation o tubabo la ko am ngare akata nin silo la ya understand la, you know. So ndol modol be in silo kan, you know, inata nyami, you know, ale min lo rego kanyantale, you know. Yes, you know. Lamin Jai mo amon interview bobu nonu with ñooñu nga xamne ñu ngi leen jëlé from Germany. Fu nekk ni Daba Malik yang ñoo sétane sa gis-gis on situation buñ nekk right now. Yeah, no, Ansu. Wow, sa gis-gis. Yeah. First, man la nuyu panelist yi suma gaay, you know, ak ñu nekk di sétane yépp. Dafa daw yaram. And I think watching these people, especially the first guy, I think he needs real help. He needs psychological therapists who come and help. You know, it's hard, it's difficult because so understanding some of these people, the way and the risk they took to go through the back way, become to these people back way like a jar for them, you know, which is very risky and very traumatizing. So yalla def nga dem be ega with the hope, like, because most of these people, the reason why you them they just want to travel. You know, same aim and ambition was to better the lives of their families and themselves. You know, so they may fenanga yakar for them like some life will not change for and all of a sudden, you know, it's really difficult. The one topic is very sensitive, and I think since you are watan, folk you gain emotions with the side and you watan ak help, you know, because foog ñu ut solutions, understand nga, because problem bi yaaga na and dafa continuer di am suñu amul solutions yu correct, you know, waaye tamit foog tamit ñu advice tamit ndaw ñi tamit ne dëkk bu nekk tam dafa am loi soo demee dëkki jàmbur fexeel sa status su correcté wul, even su correcté sa am na lu bëri da nga ko war a moytu, waaye sa status su nekkee ne régularisé nekkul amuloo status bu correct da nga war a moytu yu bëri, moytu yenn place yi, moytu yenn defin yi, moytu xeex, moytu violence, moytu anything lu nga xam ne dafa la teg si yoon, da nga am problème ak yoon. Parce que dëgg bi moo nekk tamit muy Gambia muy America muy Germany muy France muy anywhere in this world benn dëkk du accept, understand nga, ay nit even ñu dëkk si dëkk bi sax ñu ñëw di commit yenn some crimes yi moj moo koo xam ne dëkkul si dëkk bi parce que loolu moo nekk dëgg, understand nga. So waaye man li ma feel moo nekk like ne I think government needs to sit down ñu look for experts yu nga xam ne ni am nañ experience on this, at least ñu draft a policy boo xam ne nañ mën a put these young people in a way boo xam ne ñu nekk fële ne at least nañ fa mën a stay ñu jànga métier o ñu better seen life, ñu nekk fii te dem aguñ, xam nga ñu try gis naka la ñoo make sure ne duñ jaar si yooni gannaaw bi because dafa risky, at least ñu am skills o ñu am opportunity boo xam ne nañ mën a fulfill seen life, understand nga. So pour man it's a topic bu nga xam ne dafa sensitive and dama leen yërëm, I really felt it, dama ko feel trop because xam nga rek doo dee boy it's not easy, yombut because am na yenn families tey soo fa demee da nga xam ne dëkk bi yombut, understand nga. So foog ñu dimbalante, foog ñu jàppalante, and that's the reason why every day suñu eewoo nañ xool ku nekka kan nga mën a dimbale, kan nga mën a jox mu lekka, kan nga mën a just even put a smile in his or her face, understand nga, because coow bi wax bu bari bi yëpp am na solo but lu gën a important mooy li ñoo toog di wax ñu begin to act in such a way, mooy ñu jàppalante, ñu dimbalante, ñu adviseante, understand nga. Xale yi tamit suñ demee tamit ñoom tamit nañ déglu kodo yi nga xam ne ñoo fa nekk yaaga fa open experience, ñu advice lañ wax leen channel bi nga jaar ba nga mën a dëkk si dëkk bi ak jaama, parce que tamit am na yenn yoo xam ne tamit xam nga suñ bëggee waxtaan foog ñu wax dëgg bi, am na yoo xam ne soo si duggee moom di nga am problème à loi bi, soo amee problème à loi bi Gambia government mënut laa protect pour jaamane duñu la deport, and that's the truth. It doesn't matter government bu mun a ñëw, it doesn't matter ban government moo ñëw, benn dëkk amul right pour taxaw ne dëkk bii du deport sa doomi réew boo xam ne dafa commit crime in another country, amut. Buñ naxante let's just say it the way it happens. suñ bëggee dimbale xale yi nañ leen wax dëgg ne moytul lii bul def lii bul jaar fii baaxut, daf laa isil problème, understand nga. So waaye at the end of the day it's sad and I think ne they need help. Okay, now, Daba, listening to Daba,
am na ko doon wax from Germany mooy Sonko soo dégloo lu ma wax mu ngi wax ne really government nekkoon di participate ci process bi mooy ñu nekk di indee gars and everything do you believe that is true lan mooy sa stand on this Daba Malik ok Daba ñàkk nañ ko am Lamine Ndiaye yow yaa ngi doon interview gars yi ci airport beeg yooyu noonu yee boo xoolee gars yi ñoom 25 leen right and ñoom yëpp Germany lañ jógee. Actually, thank you very much. déglukat yi wala ñu nekk di setaan. They don't only from Germany. ñi ñëw nii latest batch bi because I think group C they were not even in the same camps. da ngaa gis ne some I6 lañ dee detain together. You have others I7 I9. At different places, different locations lañ leen guys si airport bi lañ dee tase si airport bi lañ dee meet ñu dugal leen si plane da nga gis ne I spoke with one koo xam ne moom Finland lañ ko detain moom fi all the way from Finland lañ ko jël ñu yóbbu ko to Germany moom foofu la meet group bi then ñu isi leen na government officials yi they were on the ground pour mun a make sure ñu receive ñi ak yooyu noonu no actually there was no government official because man foofu they were not even expecting that media bi na fa nekk so luckily man nekka fa man biñ ma gisee suma moto because man suma moto bi dafa am sticker so the IOM officials ñi nga xam ne ñoom ñëw nañ foofu pour ñu dimbale leen tubaab yi dañ taxaw si bunta bu mag bi si biir lañ taxaw ñu doon waxtaan waaye man suma moto bi moo koofee rek bu ñu ma gisee rek dañ daw dugga si biir ñu tëj bunta bi so clearly ma ne suma boy bi ne ñi xam nañ ne media bi ñëw na they are not comfortable moo tax gars yi daw dugga si biir but the other people that you find at the airport this was 2 a.m. ñan ñoo daw officials of the IOM okay perfect because ñoom dañ ñëw pour jàppale leen ñoom dañ pour ñu jox leen xaalis but also psychosocial support pour ñu advise leen ak yooyu ñu counsel leen so the other people that were at the airport because at this time airport bi ñi fay liggéey sa wàcca nañ just a few people tower controllers and ñoo xam ne dañ war a ñëw jàppale gars yi those are the people that stayed then you have police riot police ñu ngi fa paramilitary ñu ngi fa then you have immigration because ñoom foog ñu nekk fa so waaye da ngaa gis ne ñi buñ ñëwee plane bi bu mu laanee dañ leen hand over straight to the immigration then ñu process leen then the next thing that they did was for them to go to the IOM officials. They gave them money, transport, refund, and then how much? Of 6,000, roughly 6,500 accommodation allowance pour transport transport allowance. So da nga gis ne few people gathered came at the airport ñooñu seen dañ call seen nit ñi ne ñu ngi ñëw so ñooñu ñëw ñi lay isi taxi ñi lay isi seen moto pour ñu yóbbu leen so there were two small buses ñi nga xam ne ñooñu seen family members were not at the airport for one reason or the other so ñooñu ñu dugal leen foofu noonu pour wàccee leen to their different locations but really and it's unfortunate it's a very sensitive stuff ñun ñëpp Gambia fii xam nañ I mean diaspora bi moo nekk di jàpp yóbbu dëkk bi just last year this month this year in January President Barrow moom si boppam doon gërëm Gambians yu nekk si diaspora bi contribute si GDP bi 30 billion dollars lañ contribute in 2020 so that's a lot I mean these are people ñi nga xam ne ñoom si ñooñu that group lañ bokk so suñ leen waree delloo it's unfortunate now yow Lamine Ndiaye boo doon interview gars yi ndax gars yi am na kenn ko ñëw openly pour wax exactly moom case am lu tax ñu no you could see they have different cases ku nekk dafa am problème ko keneen ki mu laa wax ne moom jabaraam lam joteel kooku moo ko dem boole ne moom nekku di toppatoo doomaam yi so moom naka noonu la amee problème based on loolu waaye nga gis ne right now tamit Europe not just in Europe because just 2 days ago Denmark ñu ngi wax ne Syrians yi ñu nekk seen digga dañu war a delloo seen xeex bi jeex na léegi so you could see now European countries they don't want bëgguñ I mean foreigners in their countries they don't want immigrants so one way or the other ñu ngi seet yow naka lañ laa pine down pour ñu delloo la so fii nag it's unfortunate suñ government bi is not doing much because it would have been better suñ government bi at least they send an official mu dem si airport bi mu meet ñii I mean at least mu waxtaan ak gaay
That would have been good. These people are not violent at all. Man, I hesitated because these are people I don't even know how to interview them. Go about interview because it's sad. You look at them, you understand that. Because kuneka ken bugu da tuki do ñibi sadika. You want to go home. Why da nga buga dem ci condition bo xamne yow lolu nga buga. Nekun dañ la forcer ñu takala ñu yonel. So you could see that they are traumatized. You know, so it would have been better if you have a government official there to tell them what next for them. You know, and but then the government at some point, as Mickey Mouse game like they play. So okay. Now we'll back to you. The government officials were not there, you know, to be represented and say, okay, these are our people. One again, you know, you only have the IOM. Let's have the yakar outside. Can you imagine OIM ñoo fa wara nekk pour jox gaay transport allowance and I'm sure the buses were provided by IOM. But again, the government is aware what lan la fa riot police don't def. I mean maybe they expect come boys they are going to be violent. Who provided but they weren't violent at all. And I also spoke with one ko xamne mu ne mom dafa ñew voluntarily. Mom mo dem report bopam mom dafa bëgg ñibsi. No, my point is why would you take riot police there, which means they are aware, they know this is happening, they know the time and everything, but they will arrive. They did not provide them the welcome, but they will provide riot police as if they're criminals, they're violent, they're vagabonds or whatever. That's my point. Omar, yangi si diaspora bi. What exactly nga am pour wax ci topic bi and then you move on because time bi bari tut. Yeah, okay. Anyway, Wow, no, you're not comfortable with, yeah. Why not? Go ahead. You guys, we are talking about 15,000. Gambian Deport. Actually, it's not 15,000, 5,000. Jama told them 5,000 Gambian Deport, you know. And then concerned about this deportation, we blame Gambia government because they have money. Right now, Germany, election more than down fee. So Berlin and Baden-Württemberg, they are using this deportation, you know, for guy gain vote. You know, right now, you know, Sibiri German. On the 18th of November, December, January, February, they are always forcing Gambia government to accept deportation. Okay, connection. Okay, go ahead. Network. German fee, you know, Europe fee, they German as a red zone, see Corona side. So Corona time, you know, what road deport can't be CBD German, you know, because Germany low lane the work done, you know, after Gambia government, February, only 27th of February, deportation book cancel on, Gambia government guys and PRO, foreign ministry guys and PRO, Seku Sise, work na ko, because of Corona, no more guy cancel deportation, to have the more happen. So why, on the 3rd of March, guy accept deportation? Because of land, Gambia government, German, you go to guy preso, pour guy accept deportation, pour guy send voting system, pour mumuna dem, fumwara aga dal, you know. So limone kasi be, and then the other thing also concerned about prison sector, look guy that they prison. Gambia only million long for tablato, criminal rolling. 99% of Gambian or million of Tamatlato, be the house little lucky, be the training for the kika, and if I'm not that one to one like that. Niaji me along a video, I mean, follow me interview. I'm going to me along a month because I didn't have Yaman data most Rola, Yam Parama, at the end of the day, 4 months last prison, another killer, and the German, the another more deport me along for that neighbor prison. Ye kala faje ka ni esron ko ko lega mi anon ko nyanta ko ko na mo complete jamanul ke ko e bu mudum di do banko min ganda mi kala ko mu dai ba prisoner no nde nya kile ye bulale jamanul ke bulale jana mi ka kaydo cikale ke adila gambe man sakunda gambe ji application dalia position paper de dal mi alon ko jaman man sakunda ya Gambia Refugee Association chance dealer pour ya safaro ke mi alon ko la fa Gambia no ya la Gambia ministry ba min kala Gambia because of kabin Gambia man sakunda man pare pour ka lo Gambia no la cap in 2019 Gambia jaman man
Sakunda chance the Gambia Refugee Association pour ye safero ke mili alon ko jaman sa minke no Gambia man Sakunda na safero nyinkele jaman man Sakunda ya tani afo Gambia man Sakunda ya ko alla ba ko dimole nyina mu da kasabe isuna da mun la pour Gambia man Sakunda ya accept do mi wo safero nyimu le do nyi accept Gambia no milliard ke ba jamani jang iba safe la le bi la training wal kala le bi du wal kala and at the end of the day iba kayto mutale ba sotola jaman jan because jaman jan ni training ke 3 years ya training ke 2 years ya dogo kayto chikale ya le bulo kon jaman wal bi ya lone Gambia man Sakunda ni okay at the end of the day ba Gambia no mutale le bi de mal last thing ba min fola because of time what je wala ni digo Gambia amanke Gambia man Sakunda da madi Omo ya lo ke ba Gambia dingol min batama la day ba ma ko rolal and secondly political party civil servants or momo ya lo ke ba Gambia intel Gambia Refugee Association communication over ni betema because of ni promo lata ngaleta do safe ni mol be National Assembly ka tandi la ko ñin na promo di mbe danila ibe buli ñi deportation ko because ñi ga ñi 5000 Gambia min fotenti ibe murundi la ata bayla ibe murundi la ni Gambia man so ndaya ba Italy are talking about 30 to 35,000 Gambians million ko be Italy and what find identification of start the scientist team more kilo for scientist Italy la ko identification ni what are successfully Gambia no member Italy what ba kala worst because who am target 2025 we will be talking about hundreds me along a baby nala at once so Gambia man so kunda sal donc Gambia dingol mi along ba tamadu la be jan ni mol do la ko la abina kala crisis la abina kala wola fonti Gambia because of tamadu la be jan okay ko miari banina da Gambia pika min so ji ma so suwo kono mbadi ba ko mi alon ko dal man so kunda to kuno la jede okay Omar thank you very much because amuñ time bu bari 1 hour 30 minutes rek lañ am te dafa am yu bari yu ñu wara waxtane ci waxtaan bi right now dañoo switch a little bit dinañ jël a special day boo xam ne dañoo ñëw with this topic ñu waxtaan si and then probably ñu am at least ñi nga xam ne ñoo ñëwoon démb ñu mun a am gaay si studio bi fii gaay mun a waxtaan ak ñun Mr Ndiaye dinañ ñëw to situation bi in Senegal just quickly because fu mu nekk nii time bi taxu koo bëri we've seen interior minister bu Senegal Félix Abdoulaye John mu ngi doon wax ne you know Ousmane Sonko mooy charge bu ñu ko charge of course at the beginning moo nekk rape ñu gis affaire yi torn right now ñu ngi koo charge because of ñu ngi feel ne mu ngi disturb li nga xam ne mooy seen public order moo tax ñu téye ko soo jàngatee situation bi yëpp right now do you think ne right now ñu nekk di gis mooy Sénégalais yu nekk di gis outside supporters of Sonko lañ or these are Sénégalais yoo xam ne ñu ngi génn di fight or di bañ li nga xam ne mooy dictatorship pour mu war a am in Sénégal. Thank you, Ansu. Léegi di xew Sénégal I mean it is not unique to Sénégal comme démocratie daf dee mën a am challenges am yi daf dee mën a am jafe-jafe tolof yu sew yi du si dee ñàkk so in Senegal this is just one of those no one really saw this coming well I mean gis nañ ne Sonko jigéen taxaw na mu accuse ko ne daf ko rape gis nañ loolu and then there was a lot of talk ñële ne def na ko ñële ne defu ko Sonko def na ko Sonko defu ko and then there was that push and pull and then all of a sudden Sonko war a dem uyu ji face judge ñu arrest ko nit ñi mer start commencé di manifest di react it's unfortunate really because soo ko xoolee because Senegal it's not a country boo xam ne you see things like this happen in the country protest am ba nit ñi dee si ñaaka seen bakkan foofu but at the end of the day it comes down to sun democracy it comes down to that how far we have gone or not gone in terms of democracy bu ñu nekk di doxal sun réew yi so Sonko nag mbiram it's a very 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 critical one because da ngaa gis ne di kii opposition la then I mean and he's the most prominent in Senegal opposition boo xam ne la moom lañ nekk di bàyyi xel in the country and then soo xoolee political analyst in Senegal li ñu laa wax mooy he's the only threat now to Macky Sall so you could see a lot of arguments being peddled ne okay this is just a plot pour ñu seet naka lañ ko yaaxee ñu destroy ko politically so I mean, people take into the streets because you could see there is a lot of Sonko supporters on the street. I mean,
politics is always nasty. Some people, they will go to the streets, maybe they are not even Sonko supporters. Why mun na ñoo rax ci biir Sonko supporters? Pour def lu ñoy def. You could see ne am na ñoo xamne people some people take opportunity ñom façon yi lañ dé buga pour ñu daaje ni ñi sen saaja, daaje ni sen sobi. You know, there are different actors. Really, why da nga gis na at the end of the day Sonko supporters they are on the streets. You could see opposition leaders isa ñu ngi wor ci dëkk bi. They want Sonko freed. So quickly, with how we're seeing things more unfolded. Right now, Macky Sall in France, and people are saying Sonko ideology boom moy gum boom moy Senegal ñu taxawal sen bop am that independence and everything. Do you think that they have hand in this? Moy France. You're talking about France. Yeah. Of course, I mean the West should send interest. Is number one to them. That is number one. So if we send interest is at threat, they are going to retaliate. How they are going to retaliate depends. Depends on whatever situation that's at hand. So Senegal is no exception. Sonko has been that opposition leader. He is that very brave. Mom dafa wax lo xamne ben opposition munu suma vine for example dina tej ki dina tej kele dina make sure France send interest yi ni du sa du mako nangu yena yiñ ko so if you are saying things like that and they are hearing this I mean, that is every likelihood. So problem is not Aji anymore. Aji sir. Okay. No, our problem has now gone beyond Aji. Okay. Aji is just a plotter. Okay. Then there's a Giss situation in Senegal, as in we have the relationship with them since 1982 89, 7 years of Senegambia Federation. Now this thing will happen in Senegal, and then you get Senegalese in Gambia, you get Guinea, they demonstrate. And I believe, I'm told about 400 or 500,000 Senegalese in Gambia, meaning anything will affect Senegal in one way or the other, didn't affect Gambia. So Giss on this. Well, the Massawo wa Senegal, right? Parce que images nekkuñ Senegal waaye li fa xew yëpp ñu ngi ko gis. Images yi are very very troubling and disheartening. waaye yëpp nag dem na ñëw na li ko waral mooy fam commencé ak ña ko commencé. te yëpp it's leadership. and yëpp is bugg a jël lu bare. bugg a jël lépp. mooy indi lii nii. at the end of the day I think suñu democracy war nañoo mun a accommodate different opinions, different views, different political parties. waaye du ne boo feelee threatened xëy na keneen ki mu ngi jege fi nga nekk rek nga ne xaaral li may def mooy ma sàkkal ko pexe. you know and loolu lañ gis mu nekk di manifest right now. at the end of the day li ñu dee wax rek ay duy em si boppi borom. fañ ko commencé xam nga du ñëpp nga dee laal. parce que du ñëpp tamit xamuloo lu leen seen yaay yi sangee. ak ñëpp ñaan gi ñu am. mun fañ ko commencé. I guess ne it didn't go through. And you turn the dynamics. So let's say, right is this politically motivated or not? Of course, it's clear. It's all politics, all politics embedded in it. Exactly. No need to ask the question. But one thing I guess try nañ pour def leena lolu doxut ñu jaarale ko neneen. At the end of the day, Macky Sall ni ñu ko waxee mu nga France right now. Ousmane Sonko is still being detained, right? Okay. ñoom ñaar yëpp ku nekk yaa ngi safe. Okay. waaye ñi leen bëgg ñi leen di support fu mu nekk ni am na innocent people yoo xam ne xëy na bokkuñ ci politique sax waaye seen bitik yi yàq nañ leen seen bagage excuse me seen bagage yi ñu ngi leen di tasaare di lakka di yaaxa gis nañ ci ñu ci dee maa ngi gis vidéo boo xam ne ba tey mu ngi ring in my head you know I mean ñoo ñëpp fekkee moo leen ci boole. at the end of the day ñi ko commencé dara jotu leen ñu ngi save waaye ñi cee soona mooy the vulnerable people yëpp at the end of the day is just greed hungry for power and all these things happen only in Africa. Why African leaders? And you know what, we deviated from talking about deportation, the youths coming or whatever. We are not an island and we are not free from that. At the end of the day, you bring these youths, they come here, they're angry, they're frustrated, ñu ngi mer funki be boo leen joxoñe tuuti sa ñu toj dara bu ne kacap rini rek ñooñu ngay gis ñuy jóg li ñoo jóg mooy fekk mer bu yàgga denc la amuñ nuñ ko liyee jox nga leen opportunity bi so moo tax bi really need to be careful as a country ñu ne Sénégal dañ jege ñente ba nga xam ne suñ lu nekkaa nuroo
suñ lu nekk dafa nuroo so Sénégal buñ nekkute si jaama ñun mënuñoo nekk si jaama te Gambie buñ nekkute si jaama Sénégal mënuñoo nekk si jaama so war nañoo bàyyi xel ba pare it sa néebo li faa xew nit war ngaa ubbi sa bët nga jànga si nga make sure ne su dee lu baax la nga roy ko nga raw ko waaye bu dee lu bon la it trial bu mu la dal bu la dalee rek xamal ne uselessness la carelessness la ak ñàkk a gum sa boppa bonit moo ci toppa waaye luy waruñoo dal so war nañoo bàyyi su xel luñ war a jàngee la ok Dudu sa gis-gis dañu dem si Rafi ten ñu move jërëjëf Ansu dama doon koo xam ne dama dee gestu maanaam lu ñoo wax world politics mooy ni moo xewee ci dëkk yi ak ci àddina bi li ko wër surtout Sénégal bi nga xam ne daf ñu jege depuis 2017 dama ci bàyyi xel lu bari ba ñëw 2019 ma tibbee ko foofu rek mooy soo xoolee depuis si campagne bi génn nañ ñoo xam ne ci opposition bi ñoom Madické Niang Idrissa Seck ñoom Sonko feeñ nekkoon na tiitaange torop ci Macky Sall ak nguuram bañ gis ne bari woon na coow foofu tam bu coow amee rek dafa daw toog mu dem France dem laaxu fa ma gëm ne nit ki soo nekkee ci dëgga sa réew ñor la yu bari su yëngatoo warloo di daw génn loolu ragal la moo wone te dafa wone ne am na li nga def te gannaaw bu mu winee élection bi rek li njëkk a gis mooy ki nga xam ne mooy Minister of External Affairs xarañ lool ci ki fi campagne bi dafa ñëw daaxa ko campagne manager mu daaxa ko mayor bu nekkoon Dakar mu daaxa ko dama gëm na nit ki soo winee ci lu set lu leer loolu sa ndam la ñooñu dag leen fa war a bàyyi ñu liggéeyal la foofu la xel commencé di tey te soo xoolee ñi fa nekkoon li mu fexe tam ku mel ni Idrissa Seck génne na ko ci opposition bi mu dem ñoom Madické Niang bàyyi ne ñi compete ak moom jongante moom 2019 election kenn nekkatu fa ku dul Sonko te du lu ees yàgg na di ko def soo ko xoolee ci Karim Wade li nga xam ne depuis 2012 dem 13 lim ko def mooy buñ gisee ne Ablaye Wade mag la ñu tànn Karim pour mu jiite parti bi si lañ ñëw accuse ko ne dafa luubal ay koppar ñu tëj ko si 6 years mu saaf half of it ñu bàyyi ko ñu exile ko kooku waxatuñ ko mënut a nekk traite si Macky Sall nga ñëw in 2017 mu def ko Halifa Sall parce que nit ñoo toogoon di gis ne kan lañ gis ne mun naa jël Sénégal buñ commencé wax Halifa Sall Karim moom bosam dañ ñëw almost close to 200,000 million loo xam ne dollars loolu lañ ko tuumal bu Halifa Sall it was about 2.9 million dollars moom tam si lañ ko isil ay njuuj ñaaj 5 years foog naa si lañ ko tëj léegi ku ñoo coowoo ku ñoo wax mooy Sonko génn na di setal boppam ne nekkoon na inspecteur ci wàllu taxe amelul kenn dalasi te kenn du ko laaj dalasi moom dem na ba wane sax benn moto benn kër la am comme moom mu ngi wane a clean record kon kooku doo ko mun a jaar si xaalis parce que soo gisee Sonko di leeral loolu ñële foofu lañ leen jaar ñoom ñëpp yi fi xaalis lañ leen tuumal ne dañ njuuj ñaar dañ njubla Sonko génn di wanewloo fan lañ ko mun a jàppee loolu moo isi mbiri Adji Sarr waa Adji Sarr niñ ko toogee fii moo liggéey ak ñi ko fekkee liñ nettali ak lu war a dox xam nañ ne mënut a sotti moo tax ñu fexeel ko story bi is not true waaw loo nga bëgg a wax story bi moom man su ma demoon Sénégal ñu bari ñi fa nekk ma toog ak ñoom naa leen isil finde yu bari luy wane ne loolu ay tapale moo ci nekk loolu moom fu mu jëm soriwul waaye dañ ko use pour gis ne Sonko immunité mu mun koo ñàkka ci parlement turu story boobu lañ mën a lu olof di wax rek coow du jóg coow bi bari na simi nañ ko ci immunité pour ñu mun koo teg loxo loolu moo tax léegi teg nañ mbiri Adji Sarr ngir soo ko yóbboo koot doo ci mun a génn te Sonko dina ci set am nga ñu bari ñu ngi wax ne sa massage bi daf ko waroon a def këram boobu moo doon musiba wala dafa waroon a dem ci private place moo doon musiba fi mu ko defee public place la how about time bi for example mu ngi ko def at night ak yooyu noonu as a presidential candidate waaw time bi li ñoo laaj man gisuma ci problème Sonko su bëggoon a fo dafa ut privacy waaye fu nit ñi di daje déedéet foofu du place yi foyekaay te teg si suñu waxee ne curfew moo am biir Sénégal Adji Sarr ñu ne dafa dee liggéey di fa fanaan ki fa moom loolu la wax léegi lu tax keroog bu mu paree mu oote ku ko jël si pour mu dem te ñaareel li moo wax ne dañ ko réeb mu ne dafa dem lapitaan bu mu wax ne foofu la dem nañ xool registre bi turam nekku fa which means na entuñ ko te munta wane benn medical paper bu mu wax ne lapitaan bu mu dem loolu lañ ko jox comme dafa am lu bari lu ci feeñ loo xam ne duñ ci mun a sori fuñ jëm so let's say first phase bi was Adji Sarr and then now ñu ngi dugg ci public waaw tey li ko gën a isi mooy Sonko dañ demoon pour raise funds lu toll ci 20 millions pour am xaalis mun a defee nationwide tour dugga fu nekk jaay seen boppa
ñu ñoo def campagne boo xam ne ñu am 100 millions loo xam ne ngay ut 20 million to to 100 millions kon kooku am na lu doy te su waree yëngatu nit ñi commencé nañ di ko gestu ne moo mun a amee Sénégal foofu la pexe yi commencé léegi lu tax ñu teggi ko ci fi Adji Sarr caaj ko li nga xam ne mooy illegal demonstration Sonko génnul pour démontrer lu xam moo ko oo nguur moo ko oo ne demal uyu ci néegi àttekaay mu génn nit ñi wane ne duñ ko bàyyi mu demee noonu déliance bu fa am léegi ñu ne loolu lañ ko caaj ne illegal demonstration kenn déggul mu organise and because of coronavirus waaw wax ji mooy dinañ ko sàttiyee li cee jublu li cee génn mooy dañoo ne béel nañ ko béel bi nag dem ñëw bi pour yaaxa sa political carrière la mënuloo koo tuumal ci xaalis liñ ko jéem a tuumal ci fi jigéen leerul kilifa su buggee def yéen ay du dem ci marché def ko dañ ne ku dee ci marché yaa tàggee sa boppa su doon ci hôtel la dem jël room ne dafaa def massage wala ay motel wala mu ànd a tukki dem Europe yeneen place xel dina ci teey waaye nañ xam ne kuñ fi bugg a yaaxa ñaar lañ la dee yaaxee mooy jigéen ak xaalis soo rëccee si xaalis dinañ la sànni jigéen gisoon nañ ko fi Straskan te loo xam ne la sa ifin diine ñëw na wax ko yonente wax na ci benn hadis ne moytul ñaar wattakul dunya wattakul nisa moytul àddina nga moytu jigéen mu ne xeet yu jiite li leen kasaara mooy ñaar yi kon Sonko li moo set ci xaalis ne amelul kenn dërëm kenn amelu ko dërëm beneen option bu ci des pour tilmal ko rek mooy woon jigéen moo tax foofu lañ use waaye liñ lal pexe yi dafa commencé léegi ñu ngi ko ut beneen bunta waaye li xew Sénégal nag dañ koo naxarlu ma daaneel rek ne wax na fi démocratie Lamine Ndiaye laal na ko ci France seen interest moo tax saa yu nekk may laajte lan mooy démocratie ak practically fan lañ ko dee apply seen interest su taxawee rek démocratie duñ ko dee apply ñoom seen interest kese lañ dee gis ñoom lu ñoo gëmloo ak lu ñoo dunda nekkul benn but France foog ñoo xam ne francophone dëkk yi ilif amee leen nu ñoo doxalee ak nu ñoo demee ak ñoom du yoon te nekkul démocratie dañ war a respect seen souveraineté ñu nangul leen ko seen nit ñi am doole soo ko fi taxawee bugg a dund ak moom ñu ne la dictateur sooy bugg a xeex loolu as pan africaniste ñu ut nuñ la gasalee pax nga suuf man moo tax ñoom démocratie bu ñoo ndamoo man yëngalut ma parce que dunduñ ko now Rafi sa gis-gis and then you move to Essa Ndiaye and then Dabakh Malik well man I'm a very keen follower of Senegal politics and man depuis bu ma jógee from UK ñëw Gambia I've been doing a lot of business in Senegal and dama fa dem all the time ni ma gisee situation bi is this yes jigéen bi génn na ne dañ ko rape and I think every woman bu génn dañ ko rape deserves justice deserves proper fair trial and due process so man loolu bëgg naa mu happen okay but the way the situation has developed dafa doy waar because there's a lot of things yu fa happen yoo xam ne dafa léegi tax ba nga xam ne kenn waxatul about the rape because one jigéen bi even ñu ngi laa wan ne judge bu waroon a handle case bi dañ dem jël case bi si judge bi jox ko to a lower judge so foofu rek gaa ngi gis tey na xel because ñu ngay gis how African leaders especially West Africa are using the state institutions pour stifle democracy gis nañ how they are doing it du Sénégal rek they are all doing it and loolu dafa doy waar and I think loolu am na lawyers yu si jóg sax pour door di ko xee te another thing also yow nga charge nit ki rape kii jóg ne dafa dem uyu ji justice bi for the allegations mu dem ba si digg yoon bi si benn roundabout ngeen stop ko léegi ngeen charge ko public order act ak yooyu noonu so loolu tam wane na leneen ba pare another thing also déema lawyer sami dem pour am access to moom gars yi dinañ ko access and these are all things yoo xam ne ñu ngi ko gis Sen TV ak Walf Fadjri ñu ngay wane incidents yi ñu block leen ñu suspend seen signals yi waaw and all they're doing is just showing the events so man nu maa gis démocratie mu ñëw wax fan la nekka because of yow I think the journalists am nañ right pour wane luy nekk di happen but thank God in this day and age where there is so much social media one can just hold their phone and record something loo xam ne can go viral and millions will view it rather than even television lu mën a def but also I think lu ma nekk di gis si demonstration bi Lamine Ndiaye wan na ko fi ne am na ñoo xam ne they go with a different motive but I think also COVID maanaam seeing it playing a little bit of part in this because nit yi for the past year in Senegal we know that it's been very tough for them with these COVID measures the restrictions were very tough even until now sir you have the curfew that is in at 9 o'clock gis nañ fi
police yi naka ñoom dóoree nit yi suñ lañ jàppee si mbedd bi tamit curfew and gis nañ fi naka la ñu bëri ñu ñàkkee seen liggéey ñu bëri economic situation mu ngi stress ñoom so you see these are all underlying causes yoo xam ne can build to something more and I think that's what we're seeing now because ñu nga gis nit yi seen frustration bu gaa di am mu daal built up with supporters Sonko yi and so and the hatred people have for the police because tam you know Senegal restrictions yu fa nekk dafa tough trop Gambia amul similar restriction waaye another thing also is that ñun Gambia dañu war a keenly follow what is happening in Senegal because lii affaire démocratie la te ñu bari ñu ko gisee ne Macky mu ngi try pour def third term because soo déglu interview yu bari all the opposition in Senegal loolu la njëkk di war a naaw that the guy wants a third term and Sonko was his only threat and by removing Sonko out of the way mun na ko jox moo confidence pour mu dem for the third term so ñu bari nga gis ne dafa nekk test water si pour seet su bëggee seek for the third term dafa la demee wante su démocratie prévailul in Senegal it can also entrench our Adama Barrow here so our Adama Barrow as in and that has serious consequences and this is something that we need to be very careful because this government here looks a lot up to the Senegalese government. They're close friends. Okay. And suñ gisee things happen foofu noonu gars yi mun nañoo jox gars yi tam fi confidence pour def otherwise. So let us be very mindful right now. We are in solidarity with the Senegalese people. lii du affaire yi politique. because Sénégal fu mu nekk nii mu ngi taaka. am na ñu si dee. am na ñu bari ñu si injured. am na ñu bari ñu ngay arrest. Y'en a marre seen movement ñoom Chad. he's a close friend of mine. not close friend but I know him from Gambia has started. xam naa ko interact na moom on few occasions ñu ngi ko arrest right now. and I think man affaire démocratie dama si sos te dama bëgg a am freedom of speech assembly I believe in that strongly. Freedom of the press I believe that strongly and I believe that. Man, I'm with solidarity with that. And I think let peace reign. And let them sit down and see how to solve this problem before it gets out of hand. Because I think luñ gis démba ak lu gis barki démba ak luy xew tey. I think the problem is escalating more and more. Okay, now Essa Njie nañ xool si case bi right now. Idrissa Seck moo nekkoon Prime Minister Senegal since 2002 by 2004 and then Idrissa Seck, Ousmane Sonko, they're both from Giss. Just Demba, they from Bignona. Right now, numbers young about 5 of them. Five of them know Ganyo. So have an in-depth look at this current situation, Essa Njie. With Macky Sall, mnge Gina, you get likely Macky Sall dafa by Idrissa Seck pour mu ñëw face to face with this guy Sonko, Ousmane Sonko. Do you think that lu xew ni at the end of the day lu si dara du si génn let's say ne government bi dañ si set which or lii dina hunt Macky Sall election si su ñëwee because likely ñu ngi gis not only supporters si Sonko but then Senegalese yi seen boppa ñoom ñoo nekk di génn pour fight pour make sure ne ñu restore seen democracy bi sa opinion on this Essa yaa ngi maa dégg Essa waaw ok go ahead xam naa network bi la waaw ma ngi laa dégg léegi ma ngi laa dégg go ahead waaw so si xaw Sénégal I think daw na yaram but then dama bëgg a wax leena rek comme there is one right binakat bu mag bu ñoo ay just dégle ki nga xam ne bind na on democratic setbacks in Africa si bindaam wax na ne countries that transition to at least 65%. ok Essa mën nga ma balal nga wax bu baax tuuti ngi xala low wow mu nga jege wow okay go ahead wow now wow mu ngi good now go ahead countries of democracy 65% of them then they experience a autocracy mooy ñoo democratic backslide because so hotly so set back be it in the Western world in the African part democracy is in crisis. Senegal, at some point, people will see, it's an example. When Ecuador was there, it was a dictatorship, sort of a one-party state, but then coming to Diouf, Abdoulaye Wade, to Macky Sall, we're having a multi-party democracy in Senegal. So, man, lima buga wax moy right now, ñepp xam nañ ne daw na yaram, te waruta am. Why? Then you want to understand that it's an African politician, an African leader there, trying to put himself in power, becoming a dictator. Now, the
contextualize lii tamit. buñ dem too far to Senegal. biñ fa appear. Gis Ansu lu nekk di xew ci dëkk bii nii. Especially with this draft constitution, that is why I've always been insisting that we need, especially our political leaders, very careful how they approach these things. To please an individual, not all the because we never do one more in the case of the Gambia, draft constitution, one in compromise security to active clause, intent in power. That's pocket rule, low link di bay. The Makisal Lumuna de Senegal. They stay in power. They end up the target opposition. Adama Barrow in Gambia. When go ahead, Barrow bum done new 3 years. People were like, do they was that? While they langa they were the Beneka di Garwale. They negative was the movie saga. We have seen a different Barrow. Mawala, a leader, an African leader. Every second you stay in, become more powerful. You become you entrench yourself more. And because you get access to resources, you get access to weaponry or the use of threat of violence, whatever, you have access to it. So you should be learning from something. Senegal, what is happening there right now, should be a learning. Okay. Okay, Mr. Njai, loo nekk di wax is important. Léegi looy def mooy bala ma nga text ma sa number bu Gambia bi because sa number outside bi la amee. Just text ma sa number Gambia bi then dinaa la call and then nga wax through loolu noonu because mu ngi am break yu bëri. Then ma am Dabakh Malik. Yeah, danga ma bala rek nga text ma sa number Gambia bi and then mun nañ la am nga you know nga wax and then ñu mun a la am clearly. Elamin Njai nañ ñëw si situation bi back am sa gis-gis because ñu ngi gis right now yow journalist nga yaa ngi gis right now ñu ngi suspend Walfadjri and also Sen TV and then ku head institution boobu noonu mooy CNRA Babacar Diagne was a journalist moo nekkoon director general Senegal fa la lii di dem sa gis-gis sorry. Thank you, Ansu. So da gis ne it's unfortunate very media liñ jot a face in Senegal is something that is unfortunate man soo laalee journalist rek laal nga ma loolu daf dee nekk loo xam ne duma ko dee musa tolerate the issue of trying to muzzle the press that is something that is unfortunate in Senegal ñu ne ñoom li ñu wax mooy dañ violate seen license bi but how the way and manner they did that they never said that these people are simply doing their job. These are just messengers. They're just carrying ñoom message bi lañ nekk di carry. What is happening, that is simply what they are reporting. So for you to close down a media house just because you don't want them to report what they are reporting, that's unfortunate. Okay. That's unfortunate. So loolu is one aspect boo xam ne loolu naa ko ñaawlu. I would never associate myself with that. But at the end of the day, this thing unravel still. There is great uncertainty in Senegal regarding this. Political analysts like Sanjay, I mean, they have different perspectives, different opinions, views on this issue. A lot of people think that this is a state-sponsored campaign, if you like, to eliminate or annihilate a political player. Well, that is out there. The jury is out there. But man fofu duma si sori. But why man lima gis at the end of the day, Sonko has every right to participate in the politics of that country. He has every right to run for office of president of Senegal. And it will be very unfortunate to have the president of Senegal, who a lot of people look up to. Macky Sall is a big boy in our region, in West Africa, when it comes to respect. In terms of respect, as a leader, to lead by example. So I will be disappointed for Macky Sall to be doing certain things in Senegal. So that are anti-democratic. Lulu would be very unfortunate on his part. Okay. Dinañ dellu back si studio bi back to suma panelist but then Dabakh Malik yow gis naa man dama fa wone sax Sonko daf la jël yow part of PR team am bi and by the way Macky Sall leen jël moo war a nekk chair of the African Union. Of course. Yeah. So this is big. That shows, a big challenge for him. That shows you the amount of respect the whole entire Africa has for this man. Of course. So in a situation such as that, Macky Sall moom war naa bàyyi yenay. War naa bàyyi xel ci yenay. Okay. Dabakh Malik, sa gis-gis on this.
It's just history repeating itself. And suñ delloo gannaaw tuuti si gannaaw ñu xool when Senghor came to power. Sénégal mi ngi amoon benn góor bi ñu doon ooyee Mamadou Dia. Mamadou Dia is like what Edward Francis Small is to Gambia. These are the people you inspire, you led the road to independence. But finally, Senghor moom mujjee yow nekk président. Senghor tuumal ko coup d'état tëj ko 12 years kooku political career am noonu la ene. Abdou Diouf came in bi mu ñëwee mu bëgg a solidify boppam mu créé lu ñoo ooyee créé. Wante bi mu créé kër yi start di toog ñi nga xam ne ni ñu ngi ko jege ñoo xam ne ni fil na ñooñu mën nañ ko disturb politically ñooñu itam jëlis bu nga xam ne ay saata ay jox yaay Abdou Diouf so during the investigation ñu dem ba realize ne yaay Abdou Diouf dafa laal si xaalis bi mu stop loolu noonu so loolu moo tax créé bi mënut a continuer damage waaye fekk some of his political opponents yi yaaxana gaay Ablaye Wada Abdou Diouf def na ko Abdou Diouf jël na ay nit dugal leen si aéroplane ay Egyptians jox leen ay weapons ñu wàcce Dakar si airport bi ñu dem Ablaye pour ñoo def bu dee understand nga def na ko Macky Sall ba Macky Sall daw dem Touba te am Serigne Bara moo fa nekk di jooy understand nga waaye Macky Sall lu mu laaj moom ak Abdou Diouf ak Ablaye Wade mooy ñoom Ablaye Wade ak Abdou Diouf dañ am political class dañ am élégance Macky Sall amul loolu parce que ñële bi leen se biñ si koolee sax ne leen bàyyi leen Macky Sall dañ ko bàyyi understand nga ok ñu ñëw si story bi tey lu xew tey li si problème bi mooy Macky Sall dafa am ambition to run for third term and Senegalese constitution bi dafa clear daf ne no president du mun a run 2 consecutive terms yoo xam ne dañ toppalante so last month so gisee Macky Sall mu daaxa interior minister bi mu isi the new interior minister the role of the new interior minister the role bi was only to come and destroy Pastef and Sonko loolu moo nekk di only reason understand nga because interior minister rigal la elections nga win elections man gisuma reason lu tax nga war a daaxa kooku understand so luñ def parce que dañ war a am benn too bu ñoo ooyee nemmeeku tour Ousmane Sonko mu ne man awma xaas liggéey naa government 15 years musuma jël alali government benn kër laa am ak benn moto mu ne képp ko gis beneen kër bu nekk Sénégal boo xam ne tur Ousmane Sonko moo fa nekk nañ ko génne ñu jaay ko delloo xaalis bi government képp koo xam ne mus na koo jox dalasi pour bribe ko wala mus na koo may dalasi time jamono bi moo liggéey si government bi nag génn mu taxaw mu wax loolu amut so mu ne sénégalais suñ buggee doxal projet yi Pastef bi mooy ñu génnee France si doxalini Sénégal ñu am suñ economic ak financial independence ñu am suñ independence pour mun a xelaatal suñ boppa man suma campagne bi dama bëgg a yéen sénégalais yi ngeen foon ko for the first time in the history of Senegal a political party boo xam ne nii is less than 6 years mu ñëw in 1 week target bi was 25 million CFA de 100 million CFA in 1 week which is $5 million ministre bi mu ne na gars yi stop loolu if not dañoo dig register di parti gars yi na ko amuloo right pour dig parti bi because xaalis bi légaliste after loolu si la rape allegation bi ñëw ok rape lan moo dee proof rape lan moo dee proof rape penetration la ak yeneen yu sew yi nga xam ne mu ngi si biir ak maybe witnesses yu fa nekk ok yow nga dem nga lodge complaint nga ne dañ la réet gendarmerie soo demee nga lodge complaint ne dañ la réet ñoom ñoo la dee jël boole la ak seen officiel nga dem si lopitaan ñu def test ñu specify everything so medical report bi wane na ne for the past 24 hours bu teg kooku noonu sa di report gisuñ benn note dañuy wane ne dañ ko réet ñu laajte ko mu ne moom virgin la woon Sonko moo ko dis virgin understand ñu gis ne during the investigation ñu gis ne sax am na doom bu am 3 years understand waaye réet bi just as smear dama continuer network baa nekk di break moo nekk lawyer bi nga xam ne moo nekk lawyer nga xam ne moo binda naka la tuddaati plainte bi mooy lettre bu Adji Sarr yóbbu si court ok go ahead waaw affaire bi lig laan mooy ne xaaral ma laan fii waaw ñoom liñ fekk understand mooy ne nekk opposite sa foofu dafa am TV caméra ok now Daba mu ngi break so just ñëwal straight mu ngi break ñëwal straight waaw ñu yeah Daba Malick
yeah network bi allo Daba waaw ok nañ la am back the whole story about the rape was just waaw go ahead ñu ngi laa dégg Daba no xam nga the rape issue xam nga Sénégal dëkk bu am diine la understand nga Sénégalais dañ am diine dañ am so the whole aim of the thing was pour ne suñ ko tuumalee rape ifin suñ ko yóbboo court ñu mun a prove ne there was a rape waaye at least during the process of court bi dinañ mun a yaaxa play mind si Sénégalais because lu tax mooy Ousmane Sonko dafa ñëw ne man duma ñii man I came here to fight the system and lan moo tax Ousmane Sonko am problème mooy Ousmane Sonko is not only fighting Macky Sall Ousmane Sonko is fighting business people like ñoom Youssou Ndour yu nekk Sénégal nga xam ne ñu ngi owe tax to the government in billions of CFA. kan nga wax Youssou Ndour nga ne Youssou Ndour voilà ma ne ñun ñëpp dañ bokk ci système bi ñu nekk di fight Ndour Youssou Ndour nga nekk di ok go ahead ñoom ñëpp laa la wax waaw ok go ahead du moom kenn rek parce que gis nga moto bi nga xam ne moo ñëw jël ci Adji Sarr moto bi ñëw jël ci Adji Sarr ki ko moom ak number plate back everything yëpp dañ ko track biñ ko find out investigation it leads to man bi nga xam ne moom la Ousmane Omar moom la Sonko tuumal ne dafa sàcca 84 milliards bu government ok now loolu mu tax ko mu resign understand nga so da ngaa gis ne all this thing is nothing because lawyer bi nga xam ne moo bindal letter bi moom moo doon texte jëkkëram mooy current interior minister mu mistakenly send text bi to lawyer Sonko bi di ko won ne plan bi xam nga seen plan bi naka la gars yi tuddee code bi DSK mooy Dominique Strauss-Kahn dañ ko yóbbu through the process of Dominique Strauss-Kahn pour ñu tanis image am so mistakenly moom mu send text bi to lawyer Sonko bi because kooku la mujjee call waaye xam nga yàlla mooy comme lu ma la doon wax the hand of God yàlla wax na si alxuraan ne sooy plan ñoom ñu ngi plan man maa ngi plan waaye mu ne dañ fàttee xam ne yàlla moo nekk di so message bi sorry Daba message bi was sent to lawyer Say naka la ko def Ousmane Sonko right instead of judge bi okay go ahead non lawyer bi la ko seen xam nga ñoom ñaar ñëpp they are all lawyers ok biñ tuumalee jigéen bi ne moom moo bindaat plainte bi so moom mu xam lawyer bi mu call ko di ko wan ne gis nga gars ñu ngi yaxal suma der ak yónnee bokkuma si comme di jéem a wax ne moom bokkul si so bu mu paree mu bëgg a teg jëkkëram mooy correct interior ministre bi waaw mooy Abdoulaye so mistakenly texte bi moom dafa waaw moom mu fàtte mu seen texte bi to lawyer Cissé so bu mu demee ba réalise ne kooku la ko texte mu bëgg a recall texte bi waaye fekk kooku screenshot na ba pare xam nga soo demee si telecom company si dañoo mën a print out all those things so ñoo ñu ngi amee loolu already plan bi ak naka lañ ko war a exécuter yëpp understand ok the next thing moo nekk like ne ok yow oo nga ni ki ne ko kaay court mu first time bi dafa wax ne du dem because lu tax process bu gars yi jaar pour génnee immunité bi correct te li laa wan ne correct bi mooy barki démba opposition members of parliament dem nañ ñu deposit ci constitutional court bi te ñooñu accept nañ that deposit léegi ñu ngi war a sit over those things so which mean the process bu national assembly bi jël dafa hold on the constitutional committee bi constitutional court bi ñu decide on that matter so kooku amatuloo raay sax pour nga invite ko ba yes still invite nga ko sëriñam political leaders yi opinion leaders yi faada bi gars yi cooj ben everybody dem kiram ñaan ko ne ko léegi na dem mu jóg pour dem nga block ko almost 2 or 3 times yoon bi just because xam nañ ne su demee si court bi su ko magistrate bi laajtee case boobu noonu rape case bi amut anything lu fa nekk loo mën a téye nit amut because jànga bi nga système bi nga ne moom salon bi sax dañ ko offer 40 million mu bañ ñu ngi koo troxal ñu ngi koo fabricated all kinds of lies ok connection bi network bi Daba loo nekk di wax is very interesting waaye dafa mel ni network bi moo ñu nekk di jox tough time ok lu ñoo def rek mooy because fu mu nekk nii time bi sax moo ñu may bu baax a baax pour ñu continuer li waxtaan bi nii I know ne next week dinañ ñëw pour ñu indi leen like gis-gis boo xam ne dinañ mun a am at least enough time pour mun a continuer li may waxtaan Daba just na brief rek Daba léegi na brief mu gaaw because ñu ngi ñëw close waaw nee na dafa or non xam nga dem nañu la yëpp dem nañu la yëpp Macky ñaari gambul la Macky Sall ñaari gambul la waaw benn bi mooy dafa bëgg a try taatan bi te boobu xam na ne boobu du wow second one bi mooy Macky Sall xam na ne the only person right now ku ko mën a génnee si nguur bi mooy Ousmane Sonko moo taxaw at a pole position ok waaye Macky xam na ne the only person ku nga xam ne du ko baalal
koo xam ne su ñëwee tey si nguur bi daf ko toppa investigate everything and anything lu happen si government ni Macky Sall mooy Ousmane Sonko ok so da nga am all these private business people ñu nekk in Sénégal ñoo xam ne dañ overlaat lekka si xaalis si government ni Sénégal parce que soo xoolee dossier yi nga xam ne right now ni ñu ngi tegee ay 100 milliards lañ laa wax ay 94 milliards loolu nekkul xaalis bu ndaw understand nga so yaa ngi am broadam bi rakam ok yow Macky Sall su nekkee ne moom dafa bëgg a taxawal jigéen currently right now di one of his close advisors ñu ngi ko tuumal biiral xale bu jigéen boo xam ne 14 years la am te kooku dafa biir kooku yóbbu na case bi court for the past 11 months case boobu mu ngi si court bi nobody is talking about it kooku currently mu ngi liggéey si State House bi presidential advisor la tu Macky Sall su nekkee dafa bëgg a taxawal jigéen ñi lu tax fay kooku noonu te moom xam na case boobu noonu ne mu ngi happen understand nga so gis nga lii lu moo isi ñoom dañ foog ne Sonko la gars yi di tilimal Sonko gars yi mënuñ koo tilimal parce que Sonko dafa liggéey 15 years impôt à domaine Sénégal lay xam nañ foofu noonu amul benn nit waxuma la cleaner la wax de cleaners ñu nekk foofu noonu sax day am multimillionnaires dafa mel ni nga ne Gambia customs yow di nga dem ba nekk manager customs nga bàyyi dépense muy nekk sa problème tegal Gambia fii rek ñu nekk customs koto yi nekk customs noonu kan moo si nekk ay popas ok waaye bul dugal customs fii waaye bul dugal jaar yi non ma ne loolu moo nekk dëgg bi Sénégal yëpp a yem def ok dëgg bi loolu moo nekk dëgg bi ok so the thing is ñun duñ nangu this is not about Ousmane Sonko this is about Africa dañ 60 years ago bi ñu amee independence dañ amoon leaders yu mel ni ñoom Patrice Lumumba ñoom Amilcar Cabral understand nga ñu toog ñu xoolee tubaab yi ñëw use ñu ñun suñu bopp par rey suñu di jiwee noonu yëpp tey 60 years on Africa mu ngi dunda those problems because people like Lumumba people like Nkrumah people like Sankare these were the right people ñu nga xam ne tey ñoo mënoon a toon Africa mu nekk tey lu Europe ne waaye tubaab bi ñëwee dañu rey ñoom ñëpp jël seen puppet si teg leen foofu noonu sàcca suñu alal so yaa ngi am ay generation of Africans yu nga xam ne ni comme ñu mel ne Sonko Julius Malema Bobby Wine these are people coming up ñu nga xam ne ni dañ ñëw ñu resist imperialism so Africans ñoo war a jóg ñu taka suñu digga taxaw ñu resist ñu support these people man sax nga man any political leader bu nga xam ne da nga am agenda boo xam ne Gambia ngay put force bi like tele dama laa support suñu resources yi ñun ñoo ko moom pen nit mënuñoo toog ñu accept tubaab yi ñuy ñëw di jël suñu électrique yóbbu ñëw di ñu may ay ci loolu has to end. Okay, Daba Malik, thank you very much, Daba. Thank you very much on that. So Wahabi is very important because there are a lot of things you have to go on. And then I'm really sorry that we don't pick calls si ñu bari ñu nekkoon di call on WhatsApp am na ñu doon call direct call. But then time bi moo ñu ko mayut pour ñu mun a lifin. Esa yaa ngi doon wax ma code la baalal ma rek mu brief mu gàttam nga jekkali loo doon wax noonu because point boobu was very important. And then you close programme bi with crisis bu nekk di xew and PPP. Sorry. Okay, jërëjëf Ansu comme li ma doon wax rek mooy ne you know sometimes democracies can revert to autocracy mooy dañ dee experience backsliding dañ dee dellu si dictatorship understand nga so Sénégal li fa nekk di xew ñun Gambia dañ si war a jànga it will be a learning point for us in the sense that dañu war a xool tamit what prevails in our own situation in our own society because li ma wax nii problème bi yëpp soo ko déggee mooy ne like leaders dañ dee entrench themselves in power self-perpetuating rule suñ demee bee because li ma wax from every day that you stay as a leader you become more powerful. That is the more you are entrenched. So the next thing happen in Senegal, what didn't happen in Gambia? Why not by saying hell? Let's learn something. That's why I was saying, you know, these political leaders in they are trying to compromise the interest of the entire country for an individual. Because Barrow Monica, you want a retroactive effect. When the entire country says, no, we want your time to be counted, so that we prevent self-perpetuating rule up and vision by the coalition agenda. The other political leaders are saying, no, let's compromise for the part. Let this part not be counted. Mandima was self-perpetuating rule. We happen in Jawara, there are 30 years of rule, repeated in Jamaica, there are 22 years of rule. What more happened in Barrow's era, Barrow can go in fact for more than 10 years. Understand? Because it's all about manipulating the constitution. It's all about getting access to power. And that is what is going to happen exactly. So, Balanyo, okay, Barrow started to take me, Barrow started to arrest me, and then we descend, we see ourselves descended into the dictatorship again. So, what is happening in Senegal is just unfortunate. Macky Sall, leader taking part, ECOWAS just, if it voted for him or recommended him for the, AU top job, it is so disappointing. Somebody who should lead that organization is behaving in such a way because what is happening there, Macky is not even talking. Your country is on fire at the moment. You are not even talking to the people. Nobody is hearing whatever you say. Nobody is able to answer. So, it's like
he's kind of, he doesn't bother. He doesn't care whatever is happening there. Your people are dying. Your citizens are dying, and we don't care. Dafa mel ni borom kër boo xam ne sa kër baa ngi tàkka, but then you seem to care less about whether you dafa yaa ngi there or so. It's a very unfortunate situation. The Africa dañ war a bàyyi suñu xel comme li ma nekk di wax rek. They take this on back to this justice, and then this is the learning point for Gambia. Yes, Senegal we should feel it for them. What happens in Senegal is going to affect the Gambia. What happens in the Gambia is going to affect Senegal. Okay, esa ñun dañ war a toog. Okay. Bàyyi ci xel bu baax ñu jàngati tam. Okay, esa bi dañ la cut because of time bi jeex na so fu mu nekk nii time bi bëriwul noonu I believe the next time dinañ am enough time pour ñu mën a continuer waxtaan bi is very important but then just quickly just one minute rek Lamin Jai quickly ñu ngi gis benn political crisis bu am within an internal crisis bu am in PPP sa gis-gis si loolu noonu na gaaw rek one minute rek and then ñu close programme. Anyways, Tuman Jai and then again he was the one that covered it. Again, it looks like Mamade. It looks like Mamade Tombe lu nekk. So PPP moom tamit ñoom tam seen case bi is unfortunate. What do you think is the main problem? No, the main problem is you have two sides. ñëpp try to cheat to win. Oh yeah? Yeah, man, that's my honest view. Yep, try to. You have two sides. They both want to win, but they want to do it fraudulently. Okay. That is what I saw. Man, luma gis laiwa. It's unfortunate, really. It was a disaster, this Congress, because you didn't them Congress pour you elect leader, and you could see that clearly. You get such a pour win, and. It's unfortunate. It's sad. So what does it mean? Okay. The problem started very early in the morning. Why balama ñew you know dañ yobu won journalist ñoo xamne de ñom ñoo leen arrangeal moto pour ñu yobu leen ñun the very day lañ man fi joge about 5 a.m. Mr. Balama ki nga insist the call with direct call balama rek sorry allo lo bëgg wax ci li ñu jël la rek because ma ngi gis ya nga insist pour participer ci programme bi. No, Mansur wa cowboy le. No, kana worry. Just they are mandinka. It's not a problem. Yeah, comme mano kambe fono don ka wala fo atodu kambe dula to nyaawonya. Ay coordination da man na fa. Bo yalo coordinateur ka tali di kanade. So ñin kambe fo ni oppositional pengena wala gamban ko le abati baro tam da yalo makki sala sainte. Anin mil be campagne ko pass da be bayle. Ay mo kutol le naade. So wala ba de maga so ni baro tan radi sangi ikami bodo sangi tali lu la nda wala ni sangi lu la tije billahi wallahi talla ya jabbe min ke baro be min kala wala be sialade. Okay Baraka time man it's not enough Bake. I'm really sorry because time be bari wood no so dama am pour just allow because of time be bari wood so quickly hamna ne next week muna up call and then mu participate Lamine na gata rek because time be jena fu nek li ma doon wax rek problème bi ci suba la start waaye balaa suba si guddi bi like during the night you could see clearly moves were being made by each party supporters are made in mobilize people because this was going to be a congress delegates 4 delegates lañ war a tànn from each constituency the delegates yooyu su ñëwee these are delegates that came to the meeting with a preconceived mind ñii ñëw nañ xam nañ kan la ñoo votal out of the two waaye daa gis ne in the morning yeneen chairman some of the chairmen nga xam ne they came from other parts of the country dañ indaale seen full delegation you have one chairman moom dina indi over 40 people mu ne moom ñooy vote you know so dafa amee listam bi so they have their EC electoral commission bi ñoom tam dañ leen wax ne ñan ñoo war a vote te ñooñu seen tur yi ñoo war a nekk si carte yi so ñii dañ ñëw beneen side bi ñëw kele chairman am for example ki nga xam ne kooku chairman la in one of the regions waaye moom kii la moo support moom dafa mobilize delegates am yi pour suñ ñëwee ñu votal kii kooku moo ñëw mu jot rek beneen chairman bi waaye kooku Futuma Njaay la mu ne ko ne yow sa delegates yi ñu nga isi OJ moo ma ne yow ñii duñ binda si yow sa tur yi ñii la ñoo binda mini ne OJ kind of si lu wax mooy OJ ñu mobilize waaw mu ne kooku ko wax loolu coow bi commencé problème bi foofu la ñëwee ñooñu ñu ne dañoo dee waaye ñoom seen delegates yi ñooy vote suñu vote te ñoom tuma élection do am problème foofu la amee
police bi because these are regular police bu ñu gisee ne fii fitna mu ngay ñëw si lañ mobilize dem isi paray okay it was a mess. Okay, now just to conclude at the end of the day la nga make of the whole story. We have to be serious about this. Politics is very serious. It's a serious business. Politics do interest. Politics do your interest, like everything, it has to be self-centered. That is not politics. Politics is about development. It's about the country. It's about national interest. So we have to be serious about the yefi kamasa, yefi labad, Mr. Nene na gaw rek because man fu mu nekk di time and then yow da nga or ma ne ko yow da nga or nene so num gën a gàtt bali mu boss ma or maa ngi talk with my glowy face. I'm not complaining. maa ngi feel maa ngi guilty sax maa ngi guilty ne maa ngi la fi téye mu boss ma or bi ya lekk nga suñ time bi rek exactly I'm not complaining. Okay, that's fine then. Okay, man duma yow or yow ma fen mun naa or 12 hours te duma complain. But then the thing is comme ni ko Lamine Ndiaye waxee rek it's really sad ne gis nañ fi political parties yu bari def nañ fi seen congress. Even duñ ne benn party amut issues internally. Why they try to manage it and when they come out there to face the public and have other people who are not among them, they try to be professional and act civil. So it's really disgraceful to the PPP, the entire PPP, that this is what they manifest, this is what they showed the people. They claim they're the first government. They've been here for 30 years. They did all the good. Understand that? Why is it that they cannot even manage internally their Congress? And out there in the open, that's how they're going to run it. And at the end of the day, ñom tok nañ fini man I've heard it from OJ and say the mom dafa resign du ronatin gehal na in active politics. Mom dafa nek at the background to advise. And their own words is like they want to empower the young ones, the youths to take up the leadership roles. But so if that's the case, because all of them right now they should be waiting for retirement. You understand? Like the EFF guy, Malema, said, you understand, all these old people, where are they leading us to? The grave. They're not leading us to any position or to the state house. Where they leading us to the grave. And we don't want to die. We're young. We want young people to lead us. So let the young lead. Give the young the chance. More the involvement of NPP in all of this. NPP, is a problem. Man, musuma ko gis fen. Like a political party and any political party muy campaign for a particular individual. That's why also so they're pushing for the other guy. Are they pushing for the other guy? Yes, they want Alba to win. They want because they believe the tuma su ñëwé do dance to that. Dañ ko bañ ñoo leen abal ay bosses, ay pick up trucks yëpp dañ leen ko abal. PPP rek amuñ fi congress waaye gisuma benn political party bu fi am congress NPP abal leen moto ay véhicule ay boss ay yooyu noonu waaye abal nañ ko PPP which means they have an interest, a stake in it. So that was very corrupt. Do and then you close. It's like leadership. Dudu na gàttal rek na gaaw. Xaaj ñaar ñoo xam ne dañ wéeru ci baro ñoom ñoo baro ànda pour support ko. The other side they want to be independent. The PPP is PPP. seen parti boppa la looloy dox. So conflict bi foofu la doore. ñaareel mooy diggante xale ak mag ak jigéen. nañ dooleel xale yi ak jigéen yi it's high time. Because su fekkee lu bari yang ko ndamoo ne depuis Tami Jawara yaa fa nekk. te bete yoo yaa fa bugg a nekk kañ ngay randu xale yi ñëw. loolu tam dañ ci war a bàyyi xel. Dudu ñetteeli point bu ma mun a mooy the mode of election buñ def ay fi ekati loxo man mënuma mobilize 20 nit ma yóbbu leen ñu ne nañ vote yow nga bañ a ekati sa loxo su ma la xoolee sax da ngaa ekati loxo so it should have been secret bala moo gën a fair to be quick rek PPP man foog naa ne they were at a crossroad bi mooy ndax dañoo continuer as a party ndax ñu ñoo deesi as a party and I think the route that they took mooy dee nañ li because there were two camps. One camp is they want to go with Barrow and Jebel with Barrow. But then camp was to remain independent. And at the end of the day, the camp that want to go and Jebel party we see Barrow but won't prevail. One day, man Luna Hot Moy Tuma could have made history in this country by being the first female party leader. And also man Gomnanitam Tuma more support for the youth from that party. Léegi ñoom ak jigéen yi. Léegi ñoom ñaxal nañ loolu. So ñoom xaw ma lan la ñëw ci Barrow. Daba sa opinion on this and then ñu tëj because if not daba na gaaw please na gaaw na gàtta rek.
Ansu teel li ñu wax ne dafa important ñun daf ñu ñor exactly it's very important exactly super important tuma sa muy disturb boppam sa di rey boppam pour sa job party boobu because I don't see anywhere how PPP will come back to what it used to be loolu mënatu happen maybe mën nañ koo maintain rek because party of independence la mu nekk di survive but I don't think that PPP can make and I said this long time ago yaakaar Okay, thank you very much. Lamine, la nga doon wax li ma bëgg a wax mooy da ngaa gis ne ñoom seen congress bi sax da ngaa gis ne there is a judgment that has taken place at the High Court judgment boobu mun naa overturn wala mun naa annul ñoom seen congress bii nii waaye because the problem bi 2 years ago la start seen last congress bi Bibi Dabo Papa Njie Bibi Dabo yóbbu party bi court Papa Njie of course léegi court bi judgment bi is court bi dafa joxe order for them to hold a fresh congress so referring to that one ne boobu niñ ko doxalee was wrong they have to organize a congress why during the course of that case ñoom ñu def congress so da ngaa gis ne congress bi amul benn meaning under that order dafa mel so from that one dafa mel ni party bi dafa war a organize fresh congress bu uteeg bi so and then now tuma dem na declare boobu am ne as leader of the party mu form parallel executive am bi mu ne mooy people leader nga am kële tamit moom tam the same thing. So it's just the NCP thing that has come back. It's going to be interesting, and then that will have serious implications. It's either they hold a fresh congress, or Sundafu Lulu IAC will ban them. Okay, let me just I'm the only woman here, and this is not a woman issue. But just 1 minute. No, okay, understand that. Poor man, I'm disappointed because men, I don't think men, and if they call themselves strong men, they don't have to put women down for them to well, all men, exactly. Thank you for the rectification, because not your age group. All men don't have to put women down for them to stay relevant or to be powerful. Okay, we are awoke, we are ready. You know what? You strike a woman, you strike a rock. So be ready. Okay, from next week, inshallah, ñu indi leen beneen gis-gis mala seen xarit Ansu Jack. Thank you very much. Bye.